Για πάμε. Πού πάει από εδώ? Σπέρι μου. Να ολευθεί από εδώ. Δεν είμαι σίγουρος να πάει από εδώ. Όχι, να από εδώ. Some of this. Άλλο card. Καλησπέρα Γιώργο και όσους μπήκαν. Έχω να δω μέρες, προσπαθώ να αποφύγω να το δω. Καλά κάνεις. Εντάξει, δεν έχεις. Κοίτα τώρα. Είναι πολύ μεγάλο το game άμα κάνεις τα side quests. Όπως κάνω εγώ. Δηλαδή είμαστε ήδη στις 35-36 ώρες. Αλλά είναι συνέχεια το ίδιο πράγμα. Δεν θα έλεγα ότι είναι game τώρα το οποίο έχει να κάνει με πολλά spoilers. Είναι αρκετά επαναλαμβανόμενο το game. Και να πεις ότι σποιλαρίστηκε, ξέρεις. Βασίλης Καράς, καλώς ήρθες στο stream. Δεν έχω τα κατάλληλα ingredients για όλα αυτά που θέλω. Θα παίξω Helldivers, ναι, αλλά θέλω να βρω και την κατάλληλη παρέα. Έχω ένα άτομο το οποίο ψιλοπαίζουμε τέτοια πράγματα. Είπε ότι θα παίξουμε. Τώρα από εκεί πέρα λέω να παίξω Helldivers μερικές μέρες μόλις τελειώσω αυτό. Επειδή έτσι κι αλλιώς το Helldivers έχει ψωμί και οι servers έχουν πρόβλημα και τα δύο μαζί, έλεγα πως τελειώσω με αυτό εδώ να πιάσω το Helldivers για μερικές μέρες. Θέλω να αποφύγω να τα παίξω μαζί, είναι καλό game το Banishers, ήθελα να του δώσω την προσοχή που του αρμόζει. Ειδικά αφού δεν έχω ώρες για
τεράστια streams. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Outlast Trials, έχεις καθόλου καμιά ιδέα τι είδους content θα βγει? Έχουν βγάλει κανένα roadmap? Γιατί το βλέπω ότι είναι λίγο περιορισμένο το περιεχόμενο, ότι ειδικά αφού δεν έχει PvP, γι' αυτό έχει κανένα άλλο λόγο. Το Dragon's Dogma έρχεται πολύ σύντομα, σε 1-2 μηνάκια. Πόσο? Μες στο Μάρτιο νομίζω, δεν είναι? Δεν το συζητάμε, θα το βάλω και αυτό. Φαίνεται ότι δεν πρέπει να... Θα αφήσει πίσω μια κούκλα. Πρέπει να ανέβω εκεί πάνω κάπως. Κάπως ανεβαίνει εκεί πάνω. Κύκλο από εδώ, κάνει κύκλο κάπως ίσως. Πρέπει να βάλουν και άλλα πράγματα στο Outlast, ρε φίλε. Του λείπουνε πράγματα, το Outlast δεν είναι έτοιμο. Καλό game είναι, πολύ ωραίο και καλή ιδέα, αλλά επειδή δεν έχει PvP, είναι εύκολο να... Θέλει συνεχές content αυτό, αλλά για να... Θέλει συνεχή maps, θέλει καινούργια πράγματα, καινούργια playstyles. Τα modifiers δεν αρκούνε, θέλει κάτι άλλο, αλλά... Το θέμα είναι πόσο θα παίξει ο κόσμος. Το θέμα είναι πώς θα ασχοληθεί ο κόσμος. Αν δεν ασχοληθεί ο κόσμος, δηλαδή... Γιατί δεν ξέρω τώρα... Έλα, Άγγελε, καλώς τώρα. Watch out. Spectre possession. Δεν το πρόλαβα, αν είναι δυνατό. Κι όμως δεν είναι εδώ. Το κονσεπτάκι του Outlast Trials εμένα μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά. Το θεωρώ εξαιρετικό το κονσεπτάκι του, αλλά θέλει κάτι να το κρατήσει, να το κάνει πιο δημοφιλές, πιο... Λογικά θα βοηθήσει τώρα η κονσόλα, θα βοηθήσει, αλλά αυτοί όσο και να παίξουν θα βαρεθούν κάποια στιγμή. Δεν είναι κακό game, είναι καλό game και... Δεν είναι κακό game, αλλά... Εντάξει, έχει δουλίτσα το παιχνίδι, είναι μεγάλο, ρε Άγγελε. Πίστεψε με, άμα δεν μ' αρέσει ένα game, μεγάλο ξεμεγάλο δεν ασχολούμαι. This quick mist is different. How so? Like it's fortified for protection. Πολλά ακόμα. 14-15 θες ακόμα.
Είναι μεγάλο game, βέβαια έχει κάποια μειονεκτήματα. Γιώργος Ζατραζέμης, καλώς ήρθες στο stream. Καλώς το φίλο μου. There is nothing for you here. Πώς πάμε, καλά? My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. Red. We are Banishers. We can help. You haunt him. I haunt him. You should not be here. May I ask your name? Elizabeth. Banishers, you said? Yes. We deal in hauntings. Hauntings like yours. You should go. You shouldn't be here. What binds you? What's keeping you here? What binds you? What keeps you? Stay away from my sister. Stay away from Mary Claire. You have no business here. Be gone. Run, Red! Εντάξει, παιχνίδια σαν το Remnant είναι άλλου ελληνικούς, παιδιά. Και πάλι μπορεί να είναι από 2α Studio. I think so too. Αλλά είναι καλύτερο. Ποιος είναι μεγαλύτερο ελληνικό παιχνίδι. Άλλη οικονομία, άλλο design, αλλά. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, καμία σχέση. Αυτό εδώ πέρα έχουν κάνει καλή δουλειά οι άνθρωποι, απλά είναι υπερβολικά μεγάλο χωρίς λόγο το gamer. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο. Already able to control wisps. Her ghost grows strong fast. Should we take a glimpse at the past? Reunius vat aster himi. You could have stayed home to write. How's your leg? I think this area is similar Still to the crippled. map's instructions. Sides. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο μαζεμένο. Δεν είναι ανάγκη όλα τα games να έχουν open world στοιχεία. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο μαζεμένο, αλλά τους καταλαβαίνω γιατί δεν είχαν λεφτά. Το να είναι μαζεμένο ένα game σημαίνει άλλα πράγματα. Σημαίνει καλύτερα motion capture, σημαίνει καλύτερο campaign, σημαίνει καλύτερα. Επειδή δεν υπάρχουν λεφτά, ακριβώς γι' αυτό το λόγο έγινε open world, πιστεύω. Δεν λες και open world, αλλά έπρεπε κάπως να γεμίσει. Her sister must have done the chores. You seem very happy indeed. The words of a ghost may resonate here. Θα το πήγαινε πιο πολύ το linearity του παιχνιδιού. Not a word, not a yearning, and yet the leaves of every tree whisper thy name away. You used to write me poems. If I remembered it, I'd not admit to it. Δεν μπορώ να πω όμως ότι δεν το χάρηκα το παιχνίδι, έτσι. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι ότι δεν το ευχαριστήθηκα μέχρι στιγμής. Το game το ok, καλό game είναι. Δηλαδή είναι μια ειλικρινής προσπάθεια.
Destroy those ghost wards if you want me back. Αμάν πια με τα γορντάκια. I'm at your side again. I don't want to make you angry. Ναι, εντάξει, το control ήταν καλό game. Εμένα δεν μ' άρεσε να σου πω. Δεν κόλλησα με το control, αλλά ήταν ένα καλό game. Δεν το αφισβητώ αυτό. Νομίζω έχει Helldivers. Όταν τελειώσουμε αυτό θα φάμε μερικές μέρες με Helldivers, έτσι να γουστάρουμε. Έχω παραγγείλει και το... Δημήτρης Κρομίδας, καλώς ήρθες στο stream. Έχω παραγγείλει και το... αυτό με τα αυτοκίνητα, το horror που βγαίνει το καινούριο. Pacific Driveway, Pacific Drive νομίζω. Και πήρα και το Skull and Bones, το οποίο το είχα συμπαθήσει, θέλω να του ρίξω μια ματιά. Δίσταντη απόψη για το Skull and Bones, άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Εγώ το συμπάθησα, θέλω να του δώσω μερικές ώρες. Αυτό το οποίο κάνανε πολύ καλά σε αυτό το game και τους βάζω άριστα για αυτό το game συγκεκριμένο. Δύο πράγματα, έτσι. Το ένα για μένα είναι το level design του παιχνιδιού. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και το backtracking του. Όλο αυτό το Metroidvania. Και ο τεχνικός τομέας στο παιχνίδι παίζει με αξιοπρέπεια. Ναι, κοίτα, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο empty. Όσο το ότι ακριβώς η λέξη που είπες είναι πολύ καλή. Ακριβώς. Αυτό είναι. Είναι ότι πλατιάζει χωρίς λόγο. Θα μπορούσε να ήταν πιο μαζεμένο το παιχνίδι. Αυτό που πιστεύω έχει γίνει με το Banishers είναι το εξής. Ότι επειδή δεν υπήρχαν πολλά χρήματα λόγω του ότι το στούντιο δεν είναι και πολύ μεγάλο, ξέραν ότι για να συμπυκνώσουν την εμπειρία στις 7, 8, 10 ώρες θα έπρεπε να κάνουν κάτι το οποίο είναι πιο πολύ cinematic και πιο edgy, όπως είναι τα God of War ή τα Last of Us, αλλά δεν υπήρχαν τα χρήματα για αυτό το quality. Οπότε για να μπορέσουν να το ισοβαθμίσουν, να το σταθμίσουν, φτιάξαν ένα μεγάλο κόσμο, τον συνδυάσαν έτσι ώστε να κάνεις πολλά πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά τα ίδια, για να μπορέσουν κάπως να δικαιολογήσουν και το κόστος. Σε φάση κοίτα, εγώ σας φτιάξα ένα μεγάλο παιχνίδι, κατάλαβες. Εγώ κάπως έτσι υποψιάζω. An enraged spectre is lurking nearby. Why not summon it? Έκανα λάθος, πάλι το λάθος. Reveal your true self. Έκανα λάθος. Το λάθος ritual. Still confusing your chants? Spirit and flesh, I summon you. Α. This isn't over yet. I think it's getting angry. Γεια σου, ναι. Τι έχεις φέρει εκεί? Κάτι έχει φέρει τώρα πονηρό.
Γεια σου Jim, καλώς ήρθες στο stream. Όχι. Can I join in too? Συνένα σε όλα τα attributes. Ψάχνω να βρω το κουκλάκι για να το βάλουμε για το... Χρειάζομαι ένα item το οποίο δεν το βρίσκω, δεν ξέρω που είναι ρε. Μαμά τι έγινε, τι έφερες? Beware. Τι έφερες? Κριτσίνια. Να πάρεις τα ταπεράκια μετά να τα αφήσεις. One less to worry about. Not now. Enough. Να ήταν εδώ, νομίζω θα ήταν εδώ αυτό το item, αλλά δεν είναι εδώ πέρα. Chest. Έχει στείλει η μάνα μου διάφορα τα περάκια, αλλά τώρα πρέπει να τα πάρει πίσω. Now this place looks like the drawings on the map. Υπάρχει θησαυρός εδώ. Εμείς φτιάξαμε μπριάμ πάντως. Πάλι για φαΐ μιλάς ρε, πάλι θα με κατηγορείτε. Δεν μίλησα για φαΐ. Κυρία γεμιστά, εμείς τα πάρουμε κιόλας, φάτα. Δεν είναι ότι έχεις κανένα ταψί. Εγώ θέλω μισό ταψί με γεμιστά στην πάρτι μου. Α, ναι, πότε βγαίνει το Pacific Drive? Σωστά. Beware. Σωστά. Wolves. The treasure is here somewhere. Σωστά, Pacific Drive, το ξέχασα. Βγαίνει στα καπάκια. I'm with you once more. Μαμά έχει μπριά, άμα θες να φας. Have a bit of this. Make a run for it. Γεια σου, George. Καλώς ήρθες. Georgie. I love doing that. Μαριόκο, σε κύρο. Μου λείπει ένα item.
Λεμονάτο είναι άλλη υπόθεση, το συζητάμε. Πες μου ότι είναι εδώ το item. Πες μου σε παρακαλώ. Δεν είναι εδώ. Αποκλειδωμένο φέρος. Καμώθω. Σαν τα σπιτικά δεν είναι, παιδιά. Έχει μόνο φυτά, δεν έχει τίποτα άλλο, Fuck. Θέλει να πάμε απέναντι, ακριβώς απέναντι. Το οποίο πάει... Στένει να κάνω τον κύκλο γι' αυτό. Την άλλη πέμπτη θα βγει το Dune, θα πάω, το Dune. Ξέρω εγώ, να δω πρώτα το πρώτο. Νομίζω το σωστό είναι αυτό, Να δω πρώτα το πρώτο και μετά να δω το δεύτερο. Πώς πάμε εκεί πάνω, το έκανα πριν. Το κάναμε πριν αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, να πάω την ημέρα της κυκλοφορίας αποκλείεται. Θα γίνεται χαμός, παιδιά, δεν πρόκειται να πάω για να δω έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν διαφωνώ, πρέπει να δω το πρώτο όμως, ναι, οκ. Αυτό ψάχναμε. Did we miss a few? They're feeding off their own rage. Something's nearby. Where is it? Δεν είναι εδώ απ' την άλλη. Άμα είναι, παιδιά, να με πάρω ύπνος και να κοιμηθώ μέσα στον κινηματογράφο, καλύτερα να μην πάω να το δούμε καθόλου, παιδιά. Καλύτερα να μην πάω, άμα είναι, δεν ξέρω. Άμα δεις τα απόψεις. Ghostly voices stay in this place. She is the leaf brightening upon the Για το δεύτερο μια από τα ίδια θα είναι, τι νομίζω ότι θα είναι. How did it go? The light in your eyes. The warmth in that eyes.
You do remember. Κοιτάξτε, θα κάτσω να δω το πρώτο και άμα δεν μ' αρέσει το συζητάμε. Αυτό. Θα κάτσω πρώτα να δω το πρώτο. Traces of a ghost's memory resonate here. Τόσο μεγάλη ταινία είναι, πόσο μεγάλο είναι το έργο, ρε παιδιά. Τόσο μεγάλο έργο είναι. Fleeing island and an unwanted marriage. They risked much. It was a brave thing to do. It was so romantic. Go on, say it. The warmth in my eyes in the dark of the night. Echoing chorus across the sea, there's a storm when you sleep. Our joined souls usher in the unspoken. Moira Tynan. 2,5 ώρες, εντάξει. We heard that name before. We have now, and we found our tie. There is nothing for you here. Who is Moira Tynan? No, 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 no. Please, leave it alone. Leave it be. Stains. I can uncover the traces. There's another trail. This way. Spectral traces. If we follow them, they can help us. Τον στο μισάωρο λέει. Γιατί είσαι τόσο σίγουρος, ρε, ότι θα κοιμηθώ στο μισάωρο. Γιατί είσαι τόσο σίγουρο. Κάτι έχω ξεχάσει πίσω. Είσαι σίγουρος ότι θα έχω κοιμηθεί στο μισάωρο. Stains. I can uncover the traces. Το πες. Άγιε reveal. Ορίστε, ακούτε, αυτή είναι η κατάσταση. Τον πήρε ύπνος και κοιμόταν. Δεν το ξανάβαλες την επόμενη να το δεις. Perhaps you let me take the lead here. Love poems, fortified quick mist. She's a fiercely protective ghost. That gives her power. We should take care. Τι πάνω, You trespass here. Leave us be. I'm afraid we can't do that. If a sliver of kindness yet remains in your hearts, please leave. What happened? How did you die? We are all mortal. I knew it, but strangely I thought myself exempt. A bad cut, badness in the blood. I rotted from within, and that was that. You care for your sister. It is clear you've no wish to harm her. Do you? No, but I will if I have to. Leave us be. Leave Mary Claire alone. Leave us. She's strong.
Ας το θέλει φόρτιση. The sister, Mary Claire, should be nearby. Look for a house. Ανάποδα πάω, ρε. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές ταινίες ωραίες sci-fi. Τώρα δεν ξέρω αν έχει τόσο μπλα και αυτά, δεν ξέρω. Και εμένα θα με κουράσει. Βέβαια θα το δω, το βλέπω άνετα. Και ας έχει μπλα. Αλλά εξαρτάται τώρα το έργο. Look to me. «1965, πω, σκέψου». Let me alone now. Δεν πρέπει να κάνω με αυτήν, ναι. Έφερε τα ψώνια. Έφερε το κρέας. Στο διάλογο είναι, παιδιά. Άμα θες να τα εξερευνήσεις, Μαριόκο, έχει περπάτημα, δεν είναι διαφορετικά. Άμα θες να κάνεις εξερεύνηση στο game. Κατάλαβες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι όμως από τα καλύτερα indie games φέτος, με διαφορά. Έχει γίνει δουλειά. Το Elden Ring αποκλείεται. Βασικά μιλώ αποκλείεται, μπορεί. Παίζει να είναι εκεί πάνω αυτό που μας λείπει το item. Αλλά πώς μπαίνεις εκεί μέσα? Πώς μπαίνει εκεί μέσα? Κοίτα να δεις. Πώς μπαίνει από εδώ?
Μπαίνει από εδώ, δεν γίνεται να μπαίνει από εδώ. Δεν μπαίνει από εδώ. Από εδώ είναι το safe house. Να το item. Να το αυτό που ψάχνα. Να το. Κοίτα που κρυβότανε ρε μόνο. Στη γωνίτσα κάτω. Πω. Πάμε να βγάλουμε το item, φαντάζομαι. You are not released, but exiled. Yay. Safeguard. Δεν είναι καλύτερο σαν όπλο, πρέπει να το δοκιμάσουμε για το χαβαλέ. Για να το κάνουμε κανένα upgrade. Ο αδούλωτος έφυγε μόνος του. Έκανε unsubscribe. Τώρα σε αυτό το region εδώ μέσα είναι αυτό. Δεν θα ξανάρθει ρε παιδιά άνθρωπος, δεν παίζει να ξανάρθει. Σιγά ξανάρθει. A ghost is in here talking to her. Δεν θα έχει εγωισμό σαν ενήλικας, θα έχει εγωισμό. Λογικό μου ακούγεται, δηλαδή να ξανάρθει δύσκολο. Στο διάλογο είναι αυτό που θέλει. Από εδώ είναι. Vicinity λέει του σπιτιού. Για να είναι vicinity του σπιτιού. Δεν είναι αυτά εδώ. Πώς είναι εδώ μέσα. Ναι, εδώ μέσα είναι. Γεια σου, Doctor, καλώς ήρθατε. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see its wings rise like sails in the harbour. From across the meadow, or so I believe. Do you recognize the verse? I see the apron you wore to the river. From across the meadow, Α, το ξαναπάτησα από την αρχή ο βλάκας. I see its wings rise like sails in the harbour. From across the meadow, or so I believe. Do you recognize the verse? No, but I see spectral stains enveloping the building and blocking the door. How did the poem go again?
I don't think the poem referred to this. This wasn't part of the verse. Α, είναι γρίφος. Maybe something around here refers to what's in the verses. I see all the milk you sifted this morning. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see all its freckles braid onto your clogs. From Καλά, across the Δόκτωρ, εδώ, meadow, στον αγώνα. or so I believe. I sense the fragment of a ghost's voice. I see the curds that you plucked from the way. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see the colander resting in the hay. From across the meadow, or so I believe. Πρέπει να μπούμε μέσα τώρα για το υπόλοιπο, φαντάζομαι. I see the curds that you plucked from the way. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see the colander resting in the hay. From across the meadow, or so I believe. Αυτά δεν έλεγε. Αυτό δεν μας αφήνει να το ξανακάνουμε. Παίζει να είναι κι άλλο. Παίζει να είναι κι άλλο. Παίζει να υπάρχει κι άλλο. Voices from the dead ripple here. I see the cheese you stir for me and my sins. From across the meadow, the blossoms and leaves. Oh, please do gift me this mouthful of mercy, so the mournful morrow cleaves. The thread is gone. Παίζει να έχει ανοίξει τώρα μέσα. This letter says Elizabeth's sister Mary Clare got married in Ireland. But they're here in New Eden. Wait. Of course. This isn't Mary Clare. Moira Tynan was betrothed to some fella. Moira fled with Elizabeth to avoid the marriage. Mary Clare isn't Elizabeth's sister. It's a pretense. Απλά η κοπέλα δεν ήθελε και την πιέζανε. We know Mary Clare is not who she claims to be. We know you're not sisters. Enough. Leave her alone now. She doesn't deserve any trouble. Leave us be. Σπλάκωσο. They were in love. Their love binds them together yet. I hear it happens. Let's go have a wee chat with them. By the hearth, the bed is made, the goose is cooked, the bread is baked. A ghost in love is a force to be reckoned with. I believe you. Δεν μας άφηνε να μπούμε τόση ώρα αυτή. Moira, Elizabeth, I wish to help you. Will you talk to me? Be off with you, Scotsman. Moira,
I only wish to talk. You shouldn't be here. Nor should you, Elizabeth. You're haunted. Antea Duarte, pleased to meet you. You've been here this whole time. We have more in common than you might think. Our predicaments are similar. Each only wants to protect the other. Then walk from this house, never to return. Leave us be. We could do that, but Moira will die. How dare you? What do you want? How did two such free-spirited young women end up so far from home? Τι είναι, λεσβίες είναι? We were neighbors in Ireland. Elizabeth, don't. The other settlers. It's time. Someone must know of us. Someone must remember us. Your love is precious. Eh? You want it to live. I understand. I doubt you do. What worries you about the other settlers? They're Puritans. If them bigots knew about us, they'd chase us from the colony. Or worse. Much worse. To the world, we were sisters. Faithful, devoted, and inseparable. Αδερφές A man είναι. become courting Elizabeth Νόμιζα was ότι... also courting me. Όχι, όχι, αδερφές είναι. Bad Είναι... leg and all. None stayed. Μπερδεύτηκα. Now, I'm a crippled young woman alone. No family, no money, no position. Marriage to a man may be all I can hope for. But they shall not be happy. People here, well, let's say they lack understanding. How did you keep up the charade? Where did you find the courage? Spite. We know what they did to the schoolmistress. We know what they do to free women. We took our place amongst them and acted as if we were them. Harshness was the facade behind which we could live. A false face to the world so we could wear the truth at home. Pretending to the outside world is one thing, but you can't pretend to yourself. So you grew up together? Our families had business. Moira's dad worked the sheep farms. Δεν είναι αδερφές πραγματικές, έτσι. I was 16 when my leg broke. Doctors said I'd not Σαν walk φίλοι, again. φίλες Shock είναι. would likely kill me. I showed them. I went to the O'Hara's. to Λεσβιακές learn καταστάσεις δηλαδή. We grew together. Δεν έχω καταλάβει αν είναι ερωτευμένες ή όχι, αυτό δεν έχω καταλάβει. When they pressed you to marry, Δεν έχω καταλάβει αν είναι ερωτευμένες ή όχι, ήταν. Δεν το έχω καταλάβει αυτό ακόμα. It was Liz or no one. New England meant we could be whoever we wanted to be. And no one would know different. You have loved each other. A love so great. Παίζει να υπάρχει ερωτικό στοιχείο εδώ και να μην το... But Elizabeth, you must realize that you are feeding on Moira's life to continue your own flicker of existence. And what of you? Does the same truth not hold? Are you not hurting him by staying? we find other ways for Antea to feed. Banishers, remember? Show me how. That's your choice and I want the same. It's not that simple. Us being banishers is the only reason why Antea can be fed. And it has its limits. Παιδιά, δεν είναι ατζέντα αυτά τα πράγματα, λέγεται inclusion. Οι developers και οι εταιρείες δεν είναι απαραίτητο ότι ενδιαφέρονται για αυτά τα topics, απλά τα προσθέτουν για να υπάρχει αρέσκεια από όλες τις ομάδες κοινωνικές. Έτσι. Η Coca-Cola μπορεί να το κάνει μέσα σε 10-20 χρόνια με κάποια προϊόντα, η τηλεόραση με κάποιο τρόπο, στα παιχνίδια με το inclusion βάζεις από όλες τις κοινωνικές ομάδες για να υπάρχει αρέσκεια σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι θέμα να αυξάνονται οι πωλήσεις. Είναι θέμα πωλήσεων, δεν είναι κάποια ατζέντα. Κανείς δεν πληρώνει για να το προωθήσουν, παιδιά. Είναι θέμα inclusion, είναι εμπορικά αυτά. Αυτά γίνονται στο εμπόριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Και εμείς στην δουλειά τη δικιά μου, τώρα με τον καινούργιο το νόμο που έγινε με τους ομοφυλόφιλους, χρησιμοποιούμε, έχουμε αλλάξει τις διαφημίσεις μας για να εκμεταλλευτούμε την αγορά, να μπορέσουμε να πάρουμε από εκεί traffic. Wait. You can't mean to. Παιδιά, τα στούντιο θέλουν λεφτά για να δουλέψουν, δεν γίνεται χωρίς λεφτά. Moira! I'll get you! I'll get you both! Δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν πάει κάποιοι και να τους είπανε πάρτε λεφτά για να βάλετε ατζέντα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας μέγιστας που πάει στο στούντιο και λέει πάρτε εκατομμύρια για να κάνετε ατζέντα. Πώς θα σου το πω. Έλα μη φωνάζετε. Ατζέντα. Στο εμπόριο, στο development, σε όλα τα προϊόντα τα οποία έχεις να κάνεις με το κοινό, εντάξει, παίζει το terminology του inclusion. Το να μπορέσεις να βάλεις κόσμο, να αγκαλιάσεις όλο τον κόσμο και καλά. Αυτό το κάνουν άλλοι, το κάνουν Call of Duty, το κάνει το Battlefield, το κάνουν όλα. Γι' αυτό βλέπετε τόσα παιχνίδια να έχουν απ' όλα μέσα. Προσπαθούν από τη στιγμή που δεν μπορούν να γεμίσουν το game με transgender και gay και τέτοια, τουλάχιστον βάζουν μερικά hints για να υπάρχει inclusivity. Are you all right? Το πρόβλημα με το ποντίκι, κάτι δεν πάει καλά. She was doomed anyway. I'm fine. Δεν είναι, όχι, δεν είναι να πουλήσουν στο 2%, δεν κατάλαβες. Δεν πουλάνε μόνο στο 2%. Πουλάνε στο 2%, δεν χάνουν τίποτα, φίλε. Απολύτως τίποτα. Το Battlefield 5 δεν παραπονιόντουσαν όλοι που δείχνε γυναίκες. Πούλησε τον πάτο του. Και ακόμα πουλάει τώρα από 3 ευρώ. Γιατί τους πέρασε όλους. Δεν έχει σημασία. Όταν εσύ δίνεις προσοχή σε αυτό το 2%, πρόσεξε, δίνεις προσοχή και ικανοποιείς και ένα 40% το οποίο δεν είναι γκέι, αλλά υποστηρίζει τους γκέι. Κατάλαβες, και οι υπόλοιποι 45-50 απλά παραπονιούνται, αλλά πάνε και το παίρνουνε. Εντάξει, υπάρχει και ένα 10% που σου λέει δεν παίρνω τίποτα. Αλλά και αυτούς κάποια στιγμή τους πείθεις με την προσφορά των 3 ευρώ. Καταλαβαίνεις τι να σου πω. Εντάξει, εσύ μπορεί να ξέρεις πολύ καλά τι λες, αλλά εμείς έχουμε δουλέψει και σε κάποιες εταιρείες και αυτά τα πράγματα γινόντουσαν με τις εταιρείες. Εγώ έχω δουλέψει και σε προσωπικά, και ο Άγγελος έχει δουλέψει και σε games και σε εταιρείες που κάνουν λογισμικό, και αυτά τα terminology, ό,τι έχει να κάνει με το inclusion, υπάρχουν στην αγορά. Έτσι, υπάρχει, δηλαδή, τα marketing departments το λαμβάνουν υπόψη τους για να ικανοποιούν όλες τις ομάδες τις κοινωνικές. Δεν είναι δηλαδή καινούριο, αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Μποϊκοτάζ. Παιδιά, δεν τίθεται θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν που λέτε για το 2%, όταν εσύ βάζεις, ικανοποιείς αυτό το 2%, ικανοποιείς και ένα 40%-45% των ανθρώπων που δεν είναι γκέι, ξέρω εγώ, που συμφωνούν με αυτό το 2%. Καταλαβαίνετε, θα σου πω. Ναι, άσχετα είναι ετερόφιλοι, κάποιοι όμως συμφωνούν ότι είναι ok, κάποιοι συμφωνούν ότι δεν είναι ok. Αυτοί που συμφωνούν ότι είναι ok, ένα 40-50% αυτού νου του 90% που λες, δεν έχουν πομά να το πάρουν το παιχνίδι γιατί συμφωνούν με όλο αυτό.
Οι υπόλοιποι 40% που δεν συμφωνούν καθόλου θα το πάρουν, κάποιοι από αυτούς θα το πάρουν έτσι και αλλιώς το θέλουν, άσχετα αν δεν συμφωνούν. Και αυτοί που δεν συμφωνούν μετέπειτα θα το πάρουν όταν θα βγει σε κάποια προσφορά, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή το οχυρό θα πέσει. Έτσι λειτουργούν οι εταιρείες. Με αυτό το σκεπτικό. Δεν σκάει κάποιος με μάσκα και βαλίτσα και λέει πάρτε εκατομμύρια να αποσάρετε μια ατζέντα. Είναι μαρκετινίστικα πράγματα αυτά. Αυτά γίνονται μέσα στο marketing, γίνονται μέσα στο HR, γίνονται στο development. Αυτά είναι τακτικές που γίνονται εδώ και χρόνια. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Δεν είναι ξαφνικά ότι γίνεται κάτι τρομερό και φοβερό, κάποια ατζέντα τεράστια μαγική που δεν γινόταν ποτέ. Αυτά γίνονται εδώ και χρόνια, από τη δεκαετία του 50 και του 60. Ρε παιδί μου, πώς και να δεις, εγώ που δεν είμαι εναντίον των γκέι ανθρώπων, αν μου βάλεις κάτι γκέι μες στο παιχνίδι δεν θα με ενοχλήσει, άρα με έχεις κάνει πελάτη σου. Κατάλαβες να σου πω. Έχεις 100% του πληθυσμού. Το 2% λες τώρα εσύ νούμερα. Οκ, ακούω αυτά τα νούμερα λοιπόν. Έχεις ένα 100% του πληθυσμού. Το 2% είναι γκέι. Λέμε τώρα. Από το 98% που είναι, ένα 50-60% λέει δεν με ενοχλεί γκέι καθόλου. Πάνε και το ψωνίζουνε. Άρα αυτό το 60% συν το 2%, 62% το ψωνίσανε. Έχεις μετά ένα 38% το οποίο διαφωνούνε. Από αυτό το 38% το 20-25% θα το πάρει έτσι κι αλλιώς παρόλο που έχει νευριάσει. Οι υπόλοιποι 10% που μείναν θα το πάρουν μετέπειτα όταν η προσφορά θα είναι τόσο καλή που δεν μπορούν να την αρνηθούν. Και εγώ επιχειρηματικά σου μιλάω, δεν ξέρω πώς πιο επιχειρηματικά να μιλήσω. Μπορώ να το εξηγήσω πάλι αν υπάρχει θέμα. Όταν ικανοποιείς αυτό το 2-3%, ικανοποιείς και ένα μεγάλο ποσοστό του κοινού το οποίο συμφωνεί με αυτό το 2-3%. Δεν ικανοποιείς, ενώ άμα δεν το κάνεις, ρισκάρεις το cancellation. Καταλαβαίνετε, άμα δεν το κάνεις, ρισκάρεις το να μαυρωθείς στην αγορά. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε σου λέει προκειμένου να αμαυρωθούμε, καταλάβατε να σου πω, προκειμένου να αμαυρωθούμε και στην αγορά να μας βαράνε. Δηλαδή τι έκανε η Activision πέρσι, επειδή βγήκε ο Νίξ Μέρξ και είπε κάτι στο Twitter το οποίο δεν ήταν λάθος, καλό ήταν αυτό που έλεγε δηλαδή, δεν το ρισκάρανε καν, τον κάνανε cancel κατευθείαν οι ίδιοι, έτσι ώστε να μην ρισκάρουν να δυσαρεστήσουν κάποιον από το κοινό τους. Παιδιά, εντάξει, δεν διαφωνώ, αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά έχασε το The Last of Us. Πούλησε τον πάτο του, έκανε remakes. Έχασε τι ακριβώς? Το ότι αυτοί που βρίζανε μετά πήγαν και το πήραν από μόνοι τους όταν βγήκε σε προσφορά. Θέλω να πω ότι δεν τίθεται θέμα ατζέντας, παίρνουν ρίσκο οι εταιρείες. Παίρνουν τα ρίσκα τους και σου λέει να δοκιμάσουμε αυτό, να δοκιμάσουμε και τ' άλλο. Δοκιμές κάνουνε, βλέπουν τι κινείται με την αγορά, κατάλαβες. Και σου λέει να δοκιμάσουμε τώρα, κατάλαβες τι εννοώ. Και δοκιμάζουν πράγματα. Δεν είναι ότι σκάει κάποιος διάβολος ή κάποιος τύπος με κάποια μάσκα και περικεφαλαία και λέει πάρτε σακούλες, μπάλισες με λεφτά για να περάσει αυτό το και μην το πείτε πουθενά. Κατάλαβες. Είναι όλα επιχειρηματικές κινήσεις. Risk and reward που λένε. Εντάξει, αυτό που σου λέω τώρα εγώ δεν είναι κανόνας. Έχασε το Last of Us σε πωλήσεις, έχασε το Last of Us σε πωλήσεις. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε και για 2-3 χρόνια πίσω. Έτσι. Και 2-3 χρόνια πίσω. Δηλαδή, τι να σου πω ρε φίλε. Τώρα, εάν ο κόσμος παρεξηγεί, τι να σου πω. Είναι λίγο και είναι... Πώς το λένε, είναι υποκριτές λίγο. Δηλαδή, τους ενόχλησε μες στο game να φιλιούνται δύο γκόμενες. Το έχω παίξει 2 φορές το παιχνίδι. Αλλά όλοι κάθονται και βλέπουν τσοντολεσβίες. Κατάλαβες, λεσβιακά στο ίντερνετ και φτιάχνονται κιόλας. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή,
Έχασε από πωλήσεις, ναι, αλλά τα πούλησε μετά όμως. Δεν χάσαν αυτοί. Τα πούλησε αργότερα. Δηλαδή, τα πούλησε μετέπειτα, ξέρω. Αυτοί δεν χάνουν ποτέ. Όλοι αυτοί. This could be a good spot to cross. Cannot work this one out. Απλά αυτό, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα ή κάποιο κόλπο. Δεν είναι κανένα τρίκ. Δηλαδή δεν είναι ότι σκάει στο νταμπατζή στην εταιρεία σου και σου λέει φιλαράκι, πάρε λεφτά για να κουνήσει την ατζέντα μου. Δεν λειτουργεί έτσι. Του δίνεται πολύ σημασία του προβλήματος. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Did we miss a few? Και φυσικά αυτό που σας λέω πάει και γίνεται υπερβολικό. Έτσι. Υπάρχει σε υπερβολικό βαθμό, γιατί υπάρχουν στούντια τα οποία επειδή φοβούνται προσλαμβάνουν μόνο και μόνο με κάποια κριτήρια, ας πούμε, το αν είσαι γκέι, μαύρος, άσπρος, ξέρετε. Αν έχεις μπλε μαλλιά, άσπρα μαλλιά, και αυτά επηρεάζουν το development. Να τα λέμε και στο τραβού το δίκιο, έτσι. Γιατί φοβούνται να απολύσουν κόσμο. Δηλαδή δεν είναι. Σου λέει, άμα απολύσω αυτό με τα χρωματιστά μαλλιά και φάω cancellation και πάει και πει στα social media ότι έκανα μαλακία. Δηλαδή το σπαθί είναι double-edged sword. Έτσι. Είναι διπλής όψης το σπαθί. Αυτά τα έχω δει, δηλαδή. Τα έχω δει όχι στο gaming, σε άλλους χώρους. Του λέει, πάντα να απολύσουμε, φοβόμαστε. Περιέχει μυτιλινές. Εντάξει, τώρα κοίτα, σε ένα παιχνίδι 50 ώρες βάλανε και αυτοί οι δύο άτομα τα οποία είναι λεσβείες. Ούτε φιλιά δείξανε, ούτε αγκαλιές δείξανε, ούτε μαλακίες δείξανε. Εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά τώρα. Okay. Δεν κάνεις ατζέντα, δεν κάνεις έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια για τη δεκαετία του 90 και του 2000 τα οποία ήταν γεμάτα γκέι μέσα. The mountains must be rich in ore. It looks a bit rickety. It's built for a team. One man alone should be fine. Should be. Το θέμα είναι να κάνουν καλά παιχνίδια, παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι όλοι αυτοί να φτιάχνουν καλά παιχνίδια τώρα. Άμα δεν κάνουν καλά παιχνίδια, εκείνη το πρόβλημα. Κατάλαβα τι εννοώ. Το να κάνουν τον κράτος γκέι δεν είναι καλή λύση, ρε φίλε, γιατί ο κράτος δεν ήταν ποτέ γκέι. Καταλαβες. Να κάνουν τον κράτος γκέι γιατί? Θα δυσαρρωσίσουν ένα μεγάλο community που έχει την εικόνα του κράτους όπως την έχει. Δεν πρόκειται να σου κάνουν ποτέ τον κράτος γκέι. Not a pleasant way to die. Well, a pleasant way to die, is it? Δεν είναι αυτός ο κράτος. Μα εκεί δεν θα πουλήσουν δικαιολογημένα, φίλε. Γιατί δεν μπορείς να μου λες ότι εγώ έχω με ταυτότητα σε κάτι
Και πάω και αλλοιώνω αυτή την ταυτότητα, έτσι για να την αλλοιώσω. Καταλαβαίνεις να σου πω, Δηλαδή, γιατί να αλλοιώσουμε την ταυτότητα του κράτους? Γιατί να το κάνουνε ρε φίλε, δεν ήταν γκέι ο κράτος. Το ότι βάλανε δυο γκέι γυναίκες μέσα σε αυτό το παιχνίδι δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν γκέι και τον κράτος. Έτσι δεν είναι? Καθόλου δεν φάσκω για τη φάσκω. Είναι θέμα καλλιτεχνικό. Είναι art direction. Πώς να σου το πω? Δεν έχεις λόγο να το κάνεις αυτό στον κράτος, γιατί ο κράτος όταν δημιουργήθηκε, ο κράτος. Πώς να σου πω, άμα πας και κάνεις gay τον Gordon Freeman στο Half-Life, δεν θα νοιάζει κανέναν, ναι. Κανένα δεν ενδιαφέρει, γιατί είναι έτσι το παιχνίδι, είναι έτσι το art του παιχνιδιού. Όχι το art, πώς το λένε, τα functions του παιχνιδιού, τα features του. Άμα πας και κάνεις gay τον κράτος, αλλάζεις όλο το game. Αλλάζεις όλο, αλλάζεις το narrative, αλλάζουν πολλά πράγματα. Δεν είναι πια God of War, είναι κάτι άλλο. Δεν λέγεται God of War πια αυτό. Καταλαβες? Δεν πιάνεις το κοινό των γκέι, πιάνεις το κοινό των ανθρώπων. Δεν τίθεται, δεν είναι άλλο, δεν είναι, πώς να σου πω, πρόβατο και μοσχάρι και σκύλος. Καταλάβατε να σου πω? Won't budge. A tangle of rope work blocks it up. Κάνει μαλαγία, Γιατί να τον αλλάξουνε, ρε, να τον αλλάξουνε, λέει. Ποιος ο λόγος να τον αλλάξουνε? Παιδιά, τα video games είναι πολύπλοκα media. Είναι πολύ πολύπλοκα media, δεν είναι απλά τα πράγματα. Το lift που είναι, ρε μαλάκα? You need to see this. Almost there. Έχει κι άλλο. Damn. Είσαι γκέι, θες να αγοράσεις? Δε φίλε, πρόσεχε να δεις. Καλησπέρα Γιώργαρα, πέρασα για λίγο γιατί παίζω και εγώ το game, τελείωται είναι Γιώργο. Γεια σου Νίκ, είναι μεγάλο ρε φίλε, ναι. Είμαι και θέλω να αγοράσω και εγώ God of War τι διακρίσεις. Δεν είναι διάκριση το ότι το God of War έχει μέσα ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι μάτσο λίμπρε. Δεν θεωρείται διάκριση αυτό. Δεν είναι τόσο βαθύ όσο το κάνουμε, παιδιά, το πρόβλημα. Είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Οι εταιρείες όλες που φτιάχνουν παιχνίδια, έτσι, κοιτάνε να κάνουν inclusion κοινωνικά. Που σημαίνει ότι και καλά αγκαλιάζουν όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Όλα στο κοινωνικό φάσμα. Και αυτό γίνεται με σκοπό το κέρδος. Δεν υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα. Όταν γράφουν το σενάριο λέει, OK, πρέπει να είμαστε αρεστοί παντού, να το κάνουμε έτσι. Αυτό δεν γίνεται παντού. Εντάξει, δεν γίνεται σε όλα. Είπα πριν σε όλα, αλλά ξέρετε, δεν γίνεται σε όλα. Φαντάζομαι στο God of War δεν έχει γίνει. Αλλά το συνηθίζουν να το κάνουν από εδώ και από εκεί. Εκεί όπου θέλουν. Παιδιά, υπάρχουν ταινίες στο Hollywood με γκέι εδώ και 40 χρόνια, 50, 60, 70. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Και για ποιο λόγο να παρεξηγηθεί κάποιος γκέι επειδή το God of War, ο κράτος δεν είναι γκέι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
The lift should be freed now. Δεν σε βγάζει κανένα στην απ' έξω. Δεν σε έχει βγάλει κάποιο στην απ' έξω. Δεν είναι υποχρεωτικό κάθε παιχνίδι να αναφέρεται σε γκέι. Είναι σαν να μου λες θέλω το οποιοδήποτε παιχνίδι να έχει γκέι. Γιατί όλα τα παιχνίδια έχουν γκέι, ή όλα τα παιχνίδια έχουν μαύρους, ή όλα τα παιχνίδια έχουν άσπρους. Καταλαβες. Δεν χρειάζεται να σε αγκαλιάσουν. Δεν είναι υποχρεωτικό να σε αγκαλιάζουν σε κάθε παιχνίδι, φίλε. Σε αγκαλιάζουν αυτοί που θέλουν. Συγγνώμη, δεν σου είπε κανείς ότι πρέπει να σε αγκαλιάσουμε σε κάθε game. Sorry κιόλας. Όπου θέλουν οι narrative designers, οι developers να σε αγκαλιάσουν. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να αγκαλιάζονται τα πάντα. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο, παιδιά, η ζωή. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Υπάρχει και μέση λύση. Υπάρχουν και διαφορετικά στάδια από το α προς το β. Μα υποκρισίες των εταιριών είναι, δεν διαφωνεί κανένας αυτό ότι είναι υποκρισίες. Προφανώς, όταν η Activision βγαίνει και λέει: εγώ κάνω cancel τον Nick Merckx επειδή είπε κάτι αντίθετα, ξέρω εγώ, υποκρισία είναι. Για το κέρδος το κάνουνε. Θα σας πω, δεν το κάνουν για κάτι άλλο. Χαίρομαι πολύ. Μια υποκρισία είναι για το κέρδος, δεν είναι κάτι παραπάνω. Άσχετα αν κάποιοι εκεί μέσα πιστεύουν σε αυτό και υποστηρίζουν, στην πραγματικότητα αυτοί οι οποίοι είναι στα κοστούμια και βγάζουν λεφτά δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Καμιά κοινωνική ομάδα, τίποτα δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά δεν χρειάζεται να το κάνετε στο κεφάλι σας ότι είναι λέει μια τεράστια ατζέντα από το διάβολο, από τον άρχον του πλανήτη. Είναι εμπορικά τα πράγματα. Είναι θέμα να. Return of investment είναι για αυτούς όλο. Δεν καταλαβαίνω, λέει, τι λες. Οκ, τι ξέρω. Πες μου, τι δεν καταλαβαίνω. Υποκριτές, ναι. Οι υποκριτές είναι όλοι οι έμποροι. Υποκριτής γίνεσαι στο εμπόριο, στα λεφτά, σε όλα αυτά γίνεσαι πάντοτε υποκριτής. Και να είσαι ο καλύτερος και να είσαι ο πιο σοφός και ο πιο σωστός έμπορος, κάποια στιγμή θα γίνεις υποκριτής στη ζωή σου. Έστω και για μια φορά θα το κάνεις αυτό. Το πρόβλημα που είναι το ότι είναι υποκριτές. Το εμπόριο, τα χρήματα είναι σαν το παγόνι που ανοίγει τα φτερά του και προσπαθεί να σε δελεάσει. Έτσι ήταν το εμπόριο από πάντοτε, δεν κατάλαβα. Όταν ανοίγεις τηλεόραση και παίζει Coca-Cola διαφήμιση και σου δείχνει μια τέλεια Coca-Cola να ρέει, ή όταν βλέπεις το σάντουιτς του Burger King ή του McDonald's και είναι τέλειο και πέφτουν τα φαγητά πάνω, το παγόνι που βγάζει τα χρώματά του είναι αυτό. Και πας και σου δίνουν ένα κουράδι στο McDonald's. Είναι λες και το έχει πατήσει τα λίκα. Κατάλαβα να σου πω. Προσέχτε να δείτε. Προσέχτε να δείτε. Όλα αυτά με τα wokeism και αυτά για το Suicide Squad δεν θα πρέπει να μας αφορούν καθόλου, φίλε. Θα πρέπει να μας αφορούν δύο πράγματα για το Suicide Squad. Πρώτον, γιατί είναι κακό παιχνίδι. Και δεύτερον, γιατί η κοινωνία στο θέμα του wokeism το αντιμετωπίζει με στερεότυπα. Δηλαδή, εκεί που η τύπισσα του ρίξε σκαμπιλάκι στον ποπό, που δεν θα το κάνανε αυτό για να το κάνει ένας άντρας, εκεί μπορείς να τους κρατήσεις ότι κοίτα, κάνατε μαλαγία εκεί πέρα, δεν είναι σωστό. Κατάλαβα να σου πω. Αυτό το δέχομαι. Αλλά εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει γιατί το παιχνίδι ήταν κακό παρά για το σκαμπιλάκι που ρίξανε. Ατζέντα μπορεί να υπάρχει, προσέχτε να δείτε, ατζέντα μπορεί να υπάρχει από πολύ μεγάλα συστήματα, χρηματοοικονομικά, ξέρετε, μεγάλα πράγματα, αλλά δεν φτάνουν το χέρι τους μέχρι το gaming από την άποψη ότι παρά είναι μικρό αυτό, πώς θα το πω, δηλαδή, άμα ήταν έτσι όλα θα βγάζανε δισεκατομμύρια στα παιχνίδια. Δεν είναι ότι, ναι, μπορεί να υπάρχει ατζέντα σε κάποια πράγματα, δεν θα το αφήσω αυτό. Αλλά τώρα όσον αφορά το gaming, σιγά μην πάει ο καθένας στο κάθε στούντιο να του λέει πάρε λεφτά να πάρεις μέσα γκέι. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Κάτι έχεις χάσει πίσω. Δηλαδή είναι σοβαρότερο το ότι δεν γίνονται καλά παιχνίδια από το ότι υπάρχουν γκέι στα παιχνίδια. Για μένα είναι πιο σοβαρό αυτό, όπως το βλέπω. Δεν ξέρω άμα διαφωνείτε, αλλά για μένα είναι πιο σοβαρό το ότι τα games δεν βγαίνουν καλά σαν games. Δηλαδή άμα κάνανε καλά games,
Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου να κατουράσει το πτώμα του Flash. Το μόνο που θα με ενδιαφέρε θα ήταν να ήταν ένα καλό game το οποίο είναι fun να παίξει και να ξαναπαίξει. Δεν πάει να τον κατουράνε και στη μούρη, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τώρα, άμα σας ενοχλεί τόσο για το lore και το πώς έγινε το lore, δεκτό ρε φίλε. Εντάξει, κάνανε ζημιά στο lore και κατουράνε στο πτώμα του Flash. Το δέχομαι άμα δεν σας αρέσει. Εγώ προσωπικά, σαν Γιώργος, έχω και μια ηλικία. Πώς θα το πω. Διαφωνούσα και τσακωνόμουν για αυτά τα πραγματάκια όταν ήμουν 20, 17, 25 χρονών, 22. Τώρα αυτοί που είναι σχεδόν 40, 35, 45 και ερχόμαστε και ασχολούμαστε ακόμα με πράγματα τα οποία είναι παιδικά, θα πρέπει να μας ενδιαφέρει περισσότερο γιατί το game δεν είναι καλό game. Όχι τώρα το αν κατουρίζανε το Flash, χεστήκαμε αν κατουρίζανε το Flash. Φαντασία είναι όλο. Το game σαν game λέει τίποτα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ready and waiting. Μπορεί να ήταν προσβολή, κατάλαβες. Αν το κάνω στο hand, χέστηκα τι κάνω στο hand. Τι να κάνω στο hand. Να σκοτώσουν, με δουλεύετε ρε παιδιά. Παιδιά έχουμε φτάσει, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν είμαστε παιδάκια. Εντάξει, προσβολή, το δέχομαι. Δεν σας άρεσε, το δέχομαι. Αλλά αυτό που θα πρέπει να σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι το αν το game είναι καλό. Κατάλαβες. Δεν ξέρω, είναι λεπτές αυτές οι γραμμές, ρε παιδιά. Αυτά είναι λεπτές γραμμές. Είναι ό,τι θέλει ο καθένας. Εντάξει, εγώ έχω θωρακιστεί από αυτά τα θέματα. Από αυτά τα μικροθέματα έχω θωρακιστεί. Έχω σοβαρότερα προβλήματα προσωπικά. Και σε ό,τι αφορά το gaming, σοβαρότερα προβλήματα. Δέχομαι ότι σας ενόχλησε κάποιους και πολλούς fans σε όλο τον κόσμο τους ενόχλησε. Το δέχομαι γι' αυτό και το σέβομαι. Αλλά θεωρώ ότι από κάποια ηλικία και μετά αυτά τα προβλήματα πρέπει να μένουν στη μέση. Πρέπει να το κοιτάμε αλλού το πρόβλημα. Standing by. Σε πληροφορώ ότι άμα ήταν σκατά το game και τους ήρωες θα σεβόντουσαν, δεν θα πουλέγει. Κανείς δεν δίνει 50-60 ευρώ να δει μια ταινία. Δίνει 50-60 ευρώ να παίξει ένα παιχνίδι. Εμένα προσωπικά όταν ανοίξω το παιχνίδι, αυτό με ενδιαφέρει να περάσω καλά με το game. Τώρα άμα η ιστορία τα έχουν κάνει μπάχαλο, εντάξει, τα έχουν κάνει μπάχαλο. Okay. Present yourself! Watch out. Spectre possession. Blasted pest. I can help. Can I join in too? Ανεβαίνει κάπως εκεί πάνω. Α, από εδώ ανεβαίνει. Εγώ δεν πρόκειται, φίλε, να αγοράσω ένα game μόνο και μόνο επειδή σεβαστικά την ιστορία. Το game αυτό το πουλήσανε σαν ένα looter shooter. Σαν looter shooter δεν είναι καλό. Εντάξει. Θα το παίξω αυτό το game, αλλά θα το παίξω όταν θα έχει η τιμή του πέσει τόσο πολύ που θα πω δεν με ενδιαφέρει. Ή θα έχει μπει σε κάποιο Game Pass.
Θα το παίξω. Για τα looters shooters μ' αρέσουν. Αλλά There's luck in here. υποψιάζομαι ότι Time σαν to game work, δεν είναι καλό. Punisher. Παιδιά, Μάριο, δεν έχουμε φτάσει κάπου. Ό,τι γινόταν πάντοτε γίνει και τώρα. Δεν έχει κάτι αυξηθεί και είμαστε σε μια τρελή κατάσταση ξαφνικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά έχουμε γίνει πιο δεκτικοί σαν κοινωνία. Πράγμα το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος μας δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλες χώρες και εκεί αυτά τα πράγματα έχουν δοκιμαστεί και τεσταριστεί εδώ και πολλά χρόνια. Από όταν ζούσα εγώ στην Αγγλία το 2010 και το 2011. Εντάξει. Δεν είμαστε δεν είμαστε η Ελλάδα η μόνη χώρα. Πώς το παίρνουμε αυτό από εκεί? You're not a bad fellow to have around, you know. Πάει πάνω εκεί, Oh, With your doubts, did you? don't get cocky. There's always more to learn. Key thing about a scourge? A scourge builds itself a body. Right. A scourge will Let's go to always Batman build game. a new physical body. Δεν ήταν Very ο... good. Ναι, οκ. Top Ο marks. Batman δεν ήταν εκεί. Want another? On the nature of a ghost, perhaps? Επιχειρηματικά δεν Ghosts στέκει. need Επιχειρηματικά essence στέκει. from those they haunt. Γιατί, Sometimes by γιατί τα accident, McDonald's πάνε και σου βάζουν μενού γκέι This ghost και wants έχει to be πολύχρωμες sure her man σημαίες? is ready for Και what's υπάρχει κάποια coming. ατζέντα. Because if he's Δεν not τους ενδιαφέρει τα ready, McDonald's αν he will υπάρχει ατζέντα, die. τους ενδιαφέρει το And κέρδος. that would be bad. Aye. Άμα δεν έστεκε επιχειρηματικά, δεν θα το κάνανε, παιδιά. Καμιά εταιρεία δεν κάνει τίποτα χωρίς ROI, Return of Investment. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το δεν στέκει επιχειρηματικά. Άστο για αυτούς που δουλεύουν στα industry να ξέρουν αν στέκει επιχειρηματικά. Εκεί που ξέρουμε. Δεν ξέρετε. Ξέρετε αυτά που ξέρετε. Ούτε εγώ ξέρω. Ξέρω αυτά που ξέρω. Τα λίγα. Στέκει επιχειρηματικά εκεί που στέκει επιχειρηματικά. Αν το βλέπετε να συμβαίνει κάπου, σημαίνει ότι στέκει επιχειρηματικά. Καταλάβατε εννοώ? Αλλιώς δεν θα γινόταν. Όπως καμιά φορά, πώς το λένε, σε κάτι Reddit, σε κάτι Facebook παραπονιούνται οι gamers. Μα τους λέμε τι θέλουμε. Κάντε μας αυτό στο game, κάντε μας το άλλο. Μα τους το έχουμε ζητήσει, όλο το community το ζητάει. Παιδιά, οι εταιρείες ξέρουν τα πάντα για το game τους. Ξέρουν ποιος παίζει, τι παίζει, πόση ώρα ξοδεύει εδώ, πόση ώρα ξοδεύει εκεί, πόσες φορές πατήθηκε αυτό το κουμπί, πόσες φορές περπάτησαν από αυτόν τον δρόμο, ποια quest τα ανοίξανε, ποια τα κλείσανε, ποια ακυρωθήκανε. Όλες τις λεπτομέρειες ξέρουν. Καταλαβες. Όλες τις λεπτομέρειες ξέρουν. Οι developers, οι εταιρείες παίρνουν αποφάσεις σύμφωνα με τα στατιστικά τα οποία έχουν στα χέρια τους. Όχι με το τι ζήτησε το community. Καταλάβετε να σου πω. Δεν έχει σημασία να διαφωνούμε. Σημασία έχει ποια είναι τα facts. Τα facts είναι ότι κάποια πράγματα γίνονται γιατί παίρνουν κάποιες αποφάσεις κάποιες εταιρείες οικονομικές. Ό,τι και να πιστεύω εγώ και εσύ, έτσι, ό,τι πιστεύουμε και να διαφωνούμε ή συμφωνούμε, δεν έχει να λέει αυτό. Αυτό που γίνεται, γίνεται. Και εμείς στη δουλειά μου αυτή τη στιγμή παίρνουμε κάποιες αποφάσεις επιχειρηματικές αυτή την περίοδο και κάνουμε μια κίνηση στο marketing σοβαρή γύρω από ό,τι έχει να κάνει με την ομοφιλοφιλία. Δεν ήρθε καμιά ατζέντα και μας είπε κάντε το και πάρετε λεφτά, το κάνουμε για το κέρδος μας. Κανείς μας δεν νοιάζεται. Over here. Κανείς μας δεν ενδιαφέρεται. Μόνο για το κέρδος το κάνουμε. Did you see that? Let's follow it.
There's a name. Rebecca Hardgrave. Κοίταξε να δεις, άμα την... Προσέξτε, για ένα επιχειρηματία ενδιαφέρον οι gay straight, εννοείται δεν ενδιαφέρουν τίποτα. Ο επιχειρηματίας βλέπει τα πάντα ως πιθανό εισόδημα. Δεν είναι θέμα δικαιωμάτων, ακριβώς έτσι, μόνο το χρήμα τους ενδιαφέρει. Έτσι. Άρα ένα ατζέντα τότε αυτό σου λέει εφόσον τα βλέπουν όλα και τι αρέσει στον κόσμο. Ρε φίλε, άμα κοίταξε να δεις, η ατζέντα, το νόημα της ατζέντας είναι ότι από πίσω της έχει κάτι το οποίο είναι με αιτία, πώς το λένε, εχθρική, είναι μαλής. Αν εσένα ατζέντα είναι οτιδήποτε μελετάνε και υλοποιούν οι εταιρείες με ό,τι αφορά το marketing και τις πωλήσεις, αν αυτό το λες ατζέντα, έτσι, δεν είναι απαραίτητο όμως ότι είναι με κάποιο επιθετικό στοιχείο, ότι είναι με μαλής, intention of malice. Καταλαβαίνετε. Συνήθως η ατζέντα κολλάει το ότι το terminology της ατζέντα ότι έχει intention of malice. Να ξεκαθαρίσουμε γιατί ατζέντα μιλάμε. Άρα εντάξει, οκ. Και μην ξεχνάτε ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες το βλέπουν και 20 χρόνια μπροστά. Σου λέει: εμείς θέλουμε να είμαστε εδώ σε 20 χρόνια. Μπορεί να φάμε λίγο ξύλο στην αρχή, πολλοί να μην μας θέλουν, αλλά μετά από 10 χρόνια, επειδή θα το έχουν συνηθίσει, εμείς πρέπει να έχουμε ένα προβάδισμα. This isn't over yet. Watch out. Spectre possession. Up there. This could be a good spot to cross. Silence and a campfire. Just what Dr. Duarte ordered. Φαντάζομαι ότι σε πολύ μεγάλα projects πανάκριβα μπορεί να υπάρχει κάποια επιρροή, αλλά τώρα σε μικρά indie games και ιστορίες τέτοιες αμφιβάλλω ότι δίνεται τόσο μεγάλη προσοχή. Ο Παπαγαλέας ο Νέτς πήγε άπατος. Παιδιά, το σωστό σε μια κοινωνία, άσχετα αν πήγε άπατος, το σωστό σε μια κοινωνία δεν είναι το να έχεις και οι άνθρωπους λες και είναι σκουπίδια. Έτσι. Αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Το ότι ούτε εγώ συμφωνώ με κάποια πράγματα, έτσι, δεν λέω ότι συμφωνώ με όλα, αλλά το να είμαστε εχθρικοί γύρω από αυτά τα πράγματα μόνιμα δεν μας βοηθάει σε κάτι. Ίσα ίσα που άμα είσαι εχθρικός, ακριβώς επειδή οι νόμοι αλλάζουν, μπλέκεις. Και μετά έχεις και κυρώσεις σαν άνθρωπος. Έτσι, αμαυρώνεται το όνομά σου σε πολλά πράγματα. Το ότι η κοινωνία πάει και πάει, το ότι η κοινωνία σου λέει η ελληνική θα πας άπατος επειδή υποστηρίζεις αυτό και αυτό και αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά η ελληνική κοινωνία, το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτά τα θέματα είναι ακόμα στην εποχή των σπηλαίων. Εντάξει. Είναι όμως πολύ μάγκες όλοι στο να κλέβουν και στο δημόσιο και σε όλους τους τομείς. Να μην πληρώνουν τις φόρους τους, να μην κάνουν τίποτα. Εκεί είναι μάγκες. Είναι μάγκες και δεν το λένε. I think a way to pass could be near.
Πώς μπαίνει από εκεί ρε παιδιά? Το Netflix στα πρώτα λεπτά του δείχνει το ντοκιμαντέρ για το μεγάλο εξάρτητο το δείχνει να φυλάει στο στόμα και να χαβαίνει το γεννόσωμα του ηφαιστείωνα. Άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει πλέον χρόνια εννοώ. Κοίταξε να δείτε, ούτε εγώ συμφωνώ με αυτά τα πράγματα, αλλά τι να σας πω. Θες να σου πω κάτι γι' αυτό? Κακώς πήγαν και αλλάξανε. Είναι το ίδιο ερώτημα που έκανε ο Μαριόκο πριν για τον God of War. Ναι, εντάξει. We need to look for somewhere to cross. Είναι αυτό που σας είπα και με τον God of War. Κάποια πράγματα δεν έχει λόγο να τα πειράξεις. Καταλάβατε να σου πω. Τώρα τι να πειράξεις το... Κακώς τα πειράζουν αυτά. Δεν θα έπρεπε να τα πειράζουν. Είναι μεγάλο λάθος. Oh there! Wait! Ναι, και αυτό και το άλλο που λες, Doctor, εσύ. Ούτε αυτό χρειάζεται να το πειράξουν. Περιττό τελείως ήταν, χαζομάρα μεγάλη. I'm right here, you know. Φεύγεις. Έγινε τα λέμε. Τα τάπερ τα πήρες, Are you Rebecca Hardgrave? That's my name, yes. How may I help you? Πολύ μεγάλη βλακιά που πειράζουν οτιδήποτε υπάρχει στα media χωρίς λόγο. Να πειράξει κάτι χωρίς λόγο δεν υπάρχει. What wolf? Δεν είναι καλό αυτό. Who are you exactly? Δεν έκαναν κάτι I'm στο Dale κράτος. Dwagge. This is Red McWraith. We're Banishers. Do you know what that means? Τα λέμε, μα καλό βράδυ, φιλάκια. That means you can speak to the living on behalf of the dead. That's part of it, yes. Why, do you have someone in mind? Ferdinando Miller. My Fardy. Death parted us, but my love is strong. I came back for him. I love him so. But not once has he come to see me. I must know why. There's no delicate way to ask this, I'm afraid. How did you die? Τι με We ρώτησες? left civilization in New Μαριόκο, Town δεν for the θυμάμαι τι cold δεν άκουσα τι με desert of ρώτησες. Fort Jericho. The path was steep Δες τη σε and Gay rough, Pride έγινε. and we were Τι να δω τώρα, greatly παίζουμε burdened. game τώρα. It was hell, but we walked through it together. As we walked, I fell into a daze. I remember little after that. A pain that grew, a great, uncontrollable Και την tremor. εικόνα και την ασέβρω σε μένα και την πίστη μου. A deathly fatigue. Για κάτσε να δω. Όταν βάζουν την εικόνα της Παναγίας στα χαμνά τους. Ναι, δεν συμφωνώ ότι αυτό είναι κάτι καλό, αλλά με συγχωρείς, αλλά κοροϊδεύουμε τους γκέι και έχουμε κάνει χοντές μαλακίες, όπως επίσης τους σκοτώναμε κάποτε και εμείς. Όλες οι πλευρές κάνουν μαλακίες και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες θα έχεις από όλων των ειδών τα καρύδια. Κάθε καρδιά καρύδια θα έχεις σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το ότι μπορεί να κάνουν κάτι τέτοιο είναι σίγουρα άσχημο και επικροτώ έτσι το ότι εσύ είσαι θυμωμένος με αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς δεν κάναμε ποτέ λάθη σαν πλειοψηφία του πληθυσμού που δεν γουστάραμε όλο αυτό το πράγμα για πάρα πολλά χρόνια. Fardy was at my side as ever. He held my hand. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα χώρες στη Μέση Ανατολή που τους ανθρώπους αυτούς πετάνε από τα μπαλκόνια. I was here, alone. How did you meet him? It was market day. I'll never forget it. Sorry, ένα λεπτάκι, επιστρέφω, παιδιά.
Το Μουάμεθ θα τον έβαζαν στα χαμνά τους. Όχι βέβαια. Δεν θα το κάνανε διότι γενικά οι μουσουλμάνοι είναι πιο σοβαροί θρήσκοι από τους δυτικούς. Στο δυτικό κόσμο έχουμε κάνει το χρήμα θεό μας και αυτό το πληρώνουμε. Οι μουσουλμάνοι είναι πιο θρήσκοι από όλους τους δυτικούς. Δοκίμασε να βγεις έξω με ένα μπλουζάκι που ψιλοκροϊδεύεις το χριστιανισμό. Δεν θα σου δώσει κανένα σημασία. Να λέει κάποια μαλακία, ξέρω. Δοκίμασε να κοροϊδεύεις κάτι. Περπάτα στο κέντρο της Αθήνας, κάτω εκεί στα περίεργα μέρη που είναι γεμάτο μουσουλμάνους. Δεν θα βγεις ζωντανός. Ούτε από το αεροδρόμιο δεν θα βγεις. Κατάλαβα να σου πω. Οι μουσουλμάνοι είναι άλλη περίπτωση, παιδιά. Είναι πολύ σοβαρή στη θρησκεία τους. Τα λέμε, Μαριό, καλή συνέχεια, φίλε μου. Exotic. An abundance of treasures from across the known world. I saw him through the crowd. Our eyes met. I didn't know it then, but I was meeting the love of my life. I could not admit it to myself, not at first, but I had to have him. And in the end, I did. Το ότι βάλανε την εικόνα στα χαμνά τους δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία, παιδιά. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι ένας καλός άνθρωπος και να μην το κάνει αυτό και ένας κακός άνθρωπος και να το κάνει αυτό. Δεν έχει να κάνει με την ιδιότητα του γκέι. Μαλάκες έχεις σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις κάστες. Άσχετα με το αν είναι γκέι ή όχι. Η σεξουαλική προτίμηση δεν είναι, παιδιά, ο βασικός νόμος για όλα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. If you know where he is, why not just go there? I've tried. At first I was able to visit him in the quiet as he slept. I'd watch over him. But now, something hinders me. I cannot reach him. I must know that he is well. We have to go now. Find him, please. Θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις όποιον κοροϊδεύει ιερά σύμβολα ή θέματα πίστης. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, δεν είναι. Θα βάλεις όλο τον κόσμο φυλακή έτσι. Καταλαβαίνεις εννοώ. Δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή έχει γίνει πολύ μονόπλο από την. Δηλαδή είναι στη φάση τώρα που σου λέει ότι ή θα το δεχτείς όλο αυτό, ή θα δεχτείς κάποια πράγματα όπως είναι, ή μπλέκεις. Κατάλαβες. Είναι πολύ ευαίσθητη η κοινωνία υπέρ τους. Αλλά νομίζω αυτό συμβαίνει επειδή είναι κάτι καινούριο και όλοι κάνουν tiptoeing με τα δάχτυλα των ποδιών τους γύρω από το topic. Δηλαδή επειδή όλοι φοβούνται μην χάσουν τη δουλειά τους, μην τους κάνουν cancel, μην το ένα με το άλλο. Έχουμε φτάσει δηλαδή να μην λέει όλος ο κόσμος αυτό που πραγματικά σκέφτεται στο κεφάλι του με φόβο μην του συμβεί κάτι κακό. Οπότε ουσιαστικά έχει μια ψεύτικη, έχει μια κύβδηλη κοινωνία από ανθρώπους που συμφωνούν με κάτι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό ουσιαστικά διαφωνεί. Με την ελληνική σημαία τι κάνανε, δεν ξέρω. Εντάξει, παιδιά, τώρα, παιδιά με σημαίες και μαλακίες
παιδιά με διάφορα σύμβολα, με ό,τι θέλετε, έχουν γίνει ό,τι θες από straight, από gay. Παιδιά, δεν έχει να κάνει με gay, ξεκολλήστε το κεφάλι σας. Μιλάμε για ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που το έκανε αυτό δεν είναι θέμα αν είναι gay ή δεν είναι gay. Δεν σου πω, υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Από το αν είναι gay κάποιος άνθρωπος. Παιδιά, κολλάει το κεφάλι μας σε πράγματα τα οποία δεν έχει σημασία αν είναι gay αυτός που κατούρισε τη σημαία ή τι της έκανε, ό,τι της έκανε. Είναι ένας άνθρωπος. Κακώς το έκανε αυτός ο άνθρωπος. Η σεξουαλική του προτίμηση δεν έχει να κάνει έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τελείως. Look to me. Αυτό δεν πρέπει να γίνει όπως και να είναι. Τώρα δεν είναι. Το αν έχουν σεξουαλικές προτιμήσεις διαφορετικές από εμάς, εμάς δεν καταλαβαίνω σε τι μας επηρεάζει. Το αν είναι κάποιος άνθρωπος gay. Σε τι μας ενοχλεί, εμάς δεν καταλαβαίνω. Το αν πήγε και έκανε μαλακία στη σημαία, αυτό το κάνει για μένα ένας άνθρωπος, όχι ένας gay. Ντροπή του αυτού του ανθρώπου που το κάνει αυτό, αλλά εγώ τον βλέπω σαν άνθρωπο. Τώρα, αν είναι gay, δεν έχει καμία σημασία. Έχω γνωρίσει straight τα οποία είναι πολύ μεγάλα αρχίδια στη ζωή. Εντάξει. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και gay που είναι πολύ μεγάλα αρχίδια σαν άνθρωποι επίσης. Δικαιωματίστρια καλλιτέχνης. Αυτό σου λέω. Υπάρχουν τα πάντα ρε μάγκες. Ό,τι θες έχει ο Μπαξές τώρα. Δεν βγάζεις άκρη. Δικαιωματίστρια καλλιτέχνης. Εδώ πάνε και χύνουν τα γάλατα στην Αγγλία και μπαίνουν και πετάνε μαλακίες στον πίνακα της Μονα Λίζας. Ευτυχώς που έχει και κάλυμα μπροστά και δεν τη χαλάνε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν βγάζεις άκρη με αυτά τα πράγματα. I have another in sight. Some of this. Another curse. Εδώ στην Ελλάδα, άμα βγάλεις τη σημαία, σε θεωρούν εθνικιστή και είναι και ντροπή, ξέρεις. Είναι too much, ξέρω εγώ και καλά. Η αλήθεια είναι. Το βλέπουν όλοι έτσι. That's a void breach, all right. Should we jump in? I'm going to need a hand here. I can't worry. I can't. I don't think so.
Πρέπει να μπω εκεί μέσα. I know. Παιδιά, αυτά είναι προβλήματα μικρά. Αυτά είναι προβλήματα του πρώτου κόσμου που λέμε. Αν ήμασταν σε άλλες χώρες με άλλα προβλήματα, δεν θα συζητάγαμε καν για αυτά. Θα μας ενδιέφερε το ότι δεν έχουμε να φάμε και να πιούμε. Και παράπονο. Ο κόσμος Παρα έχει ελεύθερο χρόνο στη ζωή του. Too much free time. Unclean spirit, be gone. Ένα void εδώ μέσα. Pay attention. This isn't over yet. Get back up. What the fuck, πού βρέθηκε όμως. He likes us much. Όχι. Take that to your face. Σε εκείνο τον έχω παίξει μέχρι τον Γεννησίρο. Έχω σκοτώσει τον Γεννησίρο και μετά τον παράτησα. Γιώργο, boss. Δεν είναι boss αυτό, είναι και καλά κάτι σαν dungeon. Το οποίο παίρνεις loot όταν βγεις. They never learn, do they?
απίστευτο. Have some of this. Call on me. Αν νεωρείται κάνει πάρα πολύ damage αυτό το πράγμα, παιδιά. Πολύ ζημιά. No, we need to find something else. Για να δεις χαμός τώρα, πρέπει να το σπάσω τώρα. Standing by. Careful. It's been stung. Let's end this. Away with you. Πω. Ρε εσύ, Jim, για μισό λεπτό. Δεν δουλεύει, λέει, το donate. Ξέρω γιατί δεν δουλεύει το donate, πάλι εγώ φταίω. Λοιπόν, άκου Jim, δεν ξέρω αν είσαι στο stream. Μην κάνεις donate όμως, χωρίς πλάκα τώρα, δεν είναι το θέμα τα λεφτά. Αλλά να ασχοληθούμε ότι δουλεύει. Το λάθος, αυτό που γίνεται είναι ότι ανεβάζω εγώ το λάθος link πάνω. Βάζω το λάθος link στα default. Όμως, το έχω εδώ το σωστό το link. Κάτσε, περίμενε. Τουλάχιστον πάτσε το να μου πεις άμα ανοίγει. Ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρω ποιο είναι. Τώρα θα σου δουλεύει λογικά. Τώρα θα δουλεύει λογικά. Αλλά μην κάνεις donate. Απλά πάτα το κουμπί να δεις άμα δουλεύει το link το σωστό.
Πού με έφερε, λάκα, πού με έκανε teleport. Εδώ με έκανε teleport. Κοίτα μαλάκες, με έκανε teleport το game. Χριστίν. Γεια σου επιλεκτός, ναι, ναι, όλο με τα πόδια, δεν έχει mounts και τέτοια. Game. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλος ο χάρτης. A peaceful place in different times. Before the nightmare's influence, you mean? Let's reach the fort and a fire and Τι είναι αυτό, quest είναι εκεί, ό,τι φαίνεται. warm you up. See these body parts? Good place to manifest what may linger nearby. Turn out and turn up! They never learn, do they? They brought more friends. Why do I get the feeling that we're sick ducks? Devil take you!
standing by. Πω το μπούστι. Can I join in too? Power increase όλα τα attributes. Σιά πάνω. Τρέχουν αυτοί. More efficient than cannon powder. Μας και το upgrade. Τον καθαρίζω το χάρτη, δεν με ενοχλεί να τον καθαρίζω το χάρτη. Εντάξει, έχουν ενδιαφέρον κάποια πράγματα. Βέβαια το loot δεν είναι και πολύ καλό, αλλά. Από εδώ κάτω. Ανάποδα πάω, μαλακά, ό,τι να είναι. Δεν ανεβαίνει από εκεί. Από εκεί δεν ανεβαίνει. Πού ανεβαίνει όμως άμα δεν ανεβαίνει από εκεί? Μπαίνει από εδώ. Δεν ανεβαίνει από εδώ. Δεν έχουμε το σκηνή για να ανέβουμε από εκεί. Άρα από πού ανεβαίνει? Πού στο διάλογο ανεβαίνει ρε μάγκες τώρα?
Πάει από εκεί, ανεβαίνει από εκεί κάπως. Did you feel that? It's close. Εδώ μέσα είναι. Θα τους πονηρούλιδες. Trouble ahead. Καλή θα Γιώργο μου, να Spectres are καλά. Καλή attacking the ξεκούραση. fort. Seek no ground! Take them down! Not now, Evan! Two more! Hold fire! That fellow's not dead! Who is that? Shepard, I said hold your fire! Think you could take on a ghost? Καθαρίσαμε. There. None in, none out. Not living nor dead. Name's Red McCraith. I'm obviously a banisher. Open the door there. I've business within. Your business is, if you'll excuse my articulating the evident, not my business. I have my orders. You can't come in. I hear you, friend. What's your name? Name's Andrew White. You seem a pleasant fellow. I like a Scot, me, but standing here, I'm on duty. And when I'm on duty, I'm not your friend. Listen, mate, folk in here have problems enough, and I can't be disobeying orders. Either priests or Pennington would have my guts, and I fancy neither. Who is this priest? May I speak with him? Him is a her. Helen Priest ain't here. She's on an excursion to the outpost, searching for supplies. Now, you want to lend a hand? Mrs. Priest and her party are overdue. You can't miss the outpost. It looks out across the valley. You find her, make sure she doesn't die. You'd surely gain her favor. Ρε Τζίμι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το donation. Να είσαι καλά, ρε φιλάκι. Δεν ήταν ανάγκη. Αλήθεια. Εντάξει, το ξέρω, θες να βοηθήσεις το κανάλι. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. Δουλεύει τώρα, μια χαρά. Είναι κομπλέ. They have spectre troubles. Let's first clear the nearby nest to relieve the fort, then deal with the missing. Heard any good scuttle lately? The dead are coming, and you want to gossip. I admire your sang-froid, and that's the Lord's truth, but now, sir, is not the time. How holds the fort? How holds the fort? Precariously, that's how. Our strength dwindles, and we'll soon run out of powder. Σε ευχαριστώ, Τζίμι μου. Να είσαι καλά, το εκτιμώ πάρα πολύ. Williams and that other fella, and off they went scavenging for supplies. They've not yet returned. It's dangerous out there. The scavenger may easily become the carrion. Right. I'll likely be back. Find our friends, Banisher. Or put them to rest. I'll try. As soon as I take care of the Spectre's nest, I'll go looking for the outpost. Death knocks at their gates. No wonder they won't open. They don't have a choice. Another attack may overrun them. The nest might be near. There's a trail to follow in the snow.
Πολύ μπλα μπλα, εντάξει, είναι παιδιά το game. Το game είναι αυτό, παιδιά. Είναι αυτό που είναι. Είναι narrative story driven game. Προσωπικά δεν με χαλάνε οι διαλόγοι του. Θα μπορούσε να ήταν πιο μικρό σαν game, σίγουρα. Αλλά οι διαλόγοι του δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Looking at this is giving me the willies. Does it cost? Μου λείπει ένα. Συν το ότι, παιδιά, έχει πολύ τρέξιμο το game, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχει πολύ τρέξιμο ακριβώς επειδή ψάχνω κάθε σπιθαμή, όσο μπορώ δηλαδή. Γιατί μου ξεφεύγουν πράγματα. Και το να ψάχνει συνέχεια πράγματα θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Έχει πολύ δουλειά το να ψάχνεις ό,τι υπάρχει. Η ιστορία είναι ότι έχει πέσει κάτι σαν μια κατάρα τώρα σε ένα μέρος εδώ πέρα, στο New Eden. Και έχει γεμίσει ο τρόπος ζόμπια και διαβόλια. Και εσύ είσαι Banisher, Ghostbusters δηλαδή. Αλλά όταν και ήρθες εδώ για να κλείσεις τα φαντάσματα και από εκεί που ήρθαν. Αλλά παιδιά, η φάση του παιχνιδιού είναι. Όσο το εξερευνείς, όσο πολύ σε επιβραβεύει με εξοπλισμό και πράγματα, έτσι. Και το παιχνίδι δεν θα ήταν τόσο εύκολο όσο είναι αυτή τη στιγμή. Αν δεν είχα. Γιατί μιλάω και με. Όχι μιλάω, βλέπω κόσμο που λέει α, ξέρω εγώ. Έφτασα λες στο τελευταίο boss ή μέσα του παιχνιδιού μετά από 6 ώρες και είναι όλα overpowered, δεν μπορώ να παίξω. Και άμα δεν έχεις λουτάρει τίποτα, τι να παίξεις. Άμα δεν έχεις λουτάρει τίποτα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Πολύ απλά πράγματα. Πολύ απλά. Αλλά έτσι είναι, άμα πρέπει να τα ψάξεις όλα, έχει και μπλα μπλα, έχει και τρέξιμο, δεν γίνεται αλλιώς. Άμα τα ψάχνεις. Α, αυτό είναι μέσα. Μέσα δεν μπορούμε να πάμε τώρα, δεν μας αφήνει αυτό. Αυτό μπορούμε να τα ανοίξουμε όμως. Για πάμε να τα ανοίξουμε. Έχουν φωνάξει τους Ghostbusters να στείλουν τα ζόμπια από εκεί που θα είναι. Κατάλαβες. Unclean spirit, leave now. Βάλτε αυτό γιατί μας μπουστάρει το assault rifle. Assault rifle. Το rifle σκέτο του. Λοιπόν. Μέσα δεν μπαίνουμε τώρα, έτσι δεν είναι? Ή μπαίνουμε από εδώ? Εδώ είναι η είσοδος. Έχω μπερδευτεί, μπαίνει από την άλλη. Αυτή εδώ η είσοδος είναι άλλη και λογικά δεν θα ανοίγει. Ναι, είναι αυτή η είσοδος, αλλά ούτε από εδώ. Δεν θα μας αφήσει εδώ να μπούμε τώρα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή ξεκούραση, να είσαι καλά φίλο. No entry till Helen Priest returns. Take it up with her direct. She's off up the mountain looking for supplies. Εκεί πάνω έχει πάει, δεν ξέρω τώρα.
Από εδώ, είναι κάπου από εδώ. Το main quest δεν θέλω να πάω. Τώρα τι είναι. More coming. Come and get your breakfast, boys. Inspectors. The fort will run out of powder. These pests don't spring from nowhere. Ninja. Stuck. Looks like you're walking. Looks like. Κάτι εκεί πάνω. Α, είναι τελεφερή και σε πάει πιο πάνω, και εκεί πάνω είναι ουσιαστικά. Ναι, από την άλλη πλευρά. Okay. Τι είναι αυτό εδώ κάτω. We're not finished. We better stick around. Δεν θέλει να πάμε από εδώ, δεν μας αφήνει. We can't leave yet. Α, οκ. Θέλει να παίξουμε εδώ. Τουλάχιστον στο main mission μας αφήνει να πάμε. Η κεφάλα του ήθελε να ξέρω αν δεν κυριώνει. Δεν έχει παγώσει ο άνθρωπος. This isn't over yet. Run, Red! That's it. That's the place. Fill in the hole. Bury them all. Ναι, μπαίνω κάπως εκεί πάνω. Για τώρα μου φαίνεται όχι. Θα δούμε όμως. That should buy the fort a little time. Let's hope it's not too late for the famous Mrs. Priest. Α, το θέλουμε αυτό για να ανέβουμε πάνω.
Τώρα. Α, πάμε εδώ το. Α, ήθελε να κάνουμε, κατάλαβα, για να μην μπαίνουν τα ζόμπια μέσα. Παιδιά, για πείτε αυτοί οι λίγοι που έχετε μείνει στο chat, τι φαγητό έχει απόψε, τι θα φάμε. Τι θα I wonder κάνετε how στόμα. many there are in the fort. Fewer by the day, I'll wager. Still, better to be inside than out. Θα βγάλουμε πατάτες. Blackstar εδώ είσαι. Πόση ώρα είσαι εδώ. Πολύ δυνατό φάει να βγάλουμε πατάτες, παιδιά. Ξέρετε πολύ καλά. Σε ντουκάκι τώρα δεν μου φωνάζει το όνομά μου, Λέργκινγκ ένα μισάωρο, ωραίος. Blackstar, ο αδούλωτος έφυγε, το ξέρεις, Έκανε ένα sub και βγήκε. Rage quit. Something's here. Hidden. Γιώργος Κουκούλας, καλώς ήρθες στο stream, φίλε μου. Καλώς το Γιώργο. The mountain is awash with specters. Did the foraging party really come this way? That Ναι, would έκανε explain rage why quit they και έφυγε. haven't returned. Εντάξει, μπορεί, αλλά σου λέω. Όχι σήμερα, πριν 2-3 μέρες. Πότε 2 μέρες. Α, δεν περνάει από εδώ. Με το ζόρι θα πας από εκεί. I feel something close. Still impressive. Όχι, όχι, δεν είναι γι' αυτό. Σχετικά με γκέικ ιστορίες και τέτοια. Μωρέ, εκεί ενοχλήθηκε. Για μαλακίες έφυγε τώρα, εντάξει. Δεν ήταν λόγος αυτό.
Όχι ρε παιδί μου, διαφωνούσαμε για τα νομοσχέδια, τα καινούργια και τα λοιπά και αυτά. Και λέω εγώ σε κάποια φάση, και φανταστείτε λέω να είναι γκέι ο αδούλωτος και να μας κοροϊδεύει και να είναι mastermind πίσω από όλα αυτά για να τα ελέγχει. Στη μαλακία, ένα αστείο τελείως. Και παρεξηγήθηκε με αυτό και λέει στο φιλαράκι σου μιλάς έτσι και φεύγω, λέει κάνω και ένα sub. Πιστεύω πρόβαση ήταν, το ήθελε να φύγει, ήταν πολύ... Αυτό που είπα τώρα δεν ήταν κάτι, αλλά πιστεύω πρόφαση ήταν. Έψαχνε λόγο για να την κάνει. This one's not been dead long. Let's hope he stays that way. Θα βάλουμε το σκηνή εδώ να υπάρχει. Αυτό σου λέω. Με αυτό παρεξηγήθηκε, ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή ότι να είναι, πέμπτη δημοτικού, αυτό λέω και εγώ. Μου φάνηκε πολύ περίεργο. Ήταν τσιτωμένος από την κουβέντα. Το είχαμε κάνει, έλεγε τα δικά του. Looks like they were taken by surprise. Doors blocked on the other side. Τώρα δεν είναι μπλοκ πια. Waterfall. Απ' τη γέφυρα που είναι στον αέρα πάνω, Now this place looks like the drawings on the map. Think you could take on a ghost? Σαπάκιας, man. This isn't over yet. You shouldn't stay in there. Hurry! She's being overrun! Come on! Κάτσε εδώ πίσω και να τη βρω. What's drawn on the map. Εδώ πίσω και να τη βρω, παιδιά. Εδώ πίσω. Περίμενε. Πού είναι ακριβώς? Εκεί κάτω. Νομίζω να είναι εδώ πέρα.
If the map is correct, the treasure must be hidden nearby. Σε πάνω εδώ. Not to make you angry. Ποιο διάλογο είναι ο θησαυρός? Αυτός δεν είναι ο θησαυρός. Hogging all the fun. According to the map, the treasure should be near. Το διάλογο είναι. Κοντά εδώ. Νάτος εδώ είναι. Κι άλλο καλή κασέλα. Κοίτα εδώ κασέλες. Άλλη στολή. Ethereal Garb. Θα δοκιμάσω να την κάνουμε και upgrade. Μέχρι την εκεί στο quest θα θέλω να το λουτάρω αυτό. See that corpse? I could use a ritual. Present yourself! Ai, 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 ai. I'm right here, you know. Ω, με γάμισε. Το βρήκε και από πού ρε μαλάκα.
Να το. Έχουμε ένα εκεί. Έχουμε ένα εκεί και ένα εκεί. Αυτά τα τρία είναι. That is why they pay me good money. Πού με έφερε? Πολύ level design το game. Πολύ level design. Άπειρο level design. I'm not going in there unless I have to. Okay. Οι στολές κάνουν upgrade διάφορα πράγματα. Τώρα αυτή η στολή δεν ξέρω αν έχει κάνει άμυνα συγκεκριμένα. Τώρα εντάξει, εγώ τους αλλάζω κυρίως για το οπτικό και να μην βαριέμαι. Δεν είναι ότι κολλάω τόσο πολύ στα statistics. Αυτή η στολή που φόρεσα τώρα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, αλλά θα την κάνουμε upgrade μόλις πάμε στη φωτιά. I feel a draft. From the invisible. Easy as pie. Nah, but you can't cook. Δεν σπάει αυτό. Είδατε πόσο μεγαλύτερο το game γίνεται άμα τα ψάχνεις γύρω γύρω. Άμα πας να παίξεις μόνο το campaign, το παιχνίδι είναι πολύ μικρότερο. Έχουμε πάει μισή ώρα μόνο να ανέβουμε πάνω σε αυτό το σημείο εδώ. Έχουν δουλέψει πολύ το θέμα του χάρτη όμως. Το map το έχουν δουλέψει πολύ. Still impressive. Έχουν πεθάνει μάλλον και βλέπει τα φαντάσματα τους τώρα. Δεν έχουν πεθάνει. My bolt is shot! Behind you!
Έτσι απλά. Σιγά το enemy. Don't let it crush you. Spectre heading for that corpse. I'm fine. Stop fussing. I love doing that. Πάμε. A timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. I am Helen Priest. Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. It is rare that the living can see the lingering dead. All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. You understand? What was it like for you? After my own death, I floated outside of time without knowing what was happening to me. Floating outside of time? Yes. That's exactly Έχει την τρύπα στο στήθος. True love finds a way. That's all that matters. We found the rest of your men outside. They're gone. I'm sorry. We were overrun. I sent Matthews and Williams with the supplies to race for the hoist. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. You're well capable of fighting the living, 'tis clear. It was reckless to think you could take on the dead. We have lost many of our comrades. We measured the risk. It was not reckless. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. Pennington can't have taken his decision lightly. It must have been hard on all involved. Is it harder, to your mind, to send someone to their death than it is to do the dying? We should get back to the fort. We will escort you. Δεν πάω να σκοτώσω γάμο του. A banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them.
war is good for our business. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. Α, θα μας πάει με το τελεφερί κάτω, Come back for you, my friend. My sympathies. Με το συμπάθειο, με τον παρεντόν. This for 2 miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. You may leave the crates. I'll send someone back for them. Σιγά με κουβαλάκαμε και τα κουτιά. We cleared the area of the Spectre's nest. Σιγά που θα σου κουβαλούσαμε και τα κουτιά, τι λέτε. Follow me. White! Open the gates! Priests? What are you lot waiting for? Open the gates! Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. Where are the others? Williams and the other chap? Πόρτ Τζέρικο, άλλο χάμπ, άλλη πόλη και καλά. God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Perhaps there's a key. Άλλο κλειδωμένο ρε μαλάκες. Και άλλο κουτί. Είναι μεγάλο το φόρτο. Storeroom. Locked. Μπορεί καψάλι. Κάψα ανοίγουν, έχει πράγματα μέσα. Κοίτα εδώ. Έχει κάτι που το τραβάς και μπαίνεις με. Τέλος πάντων. Κάπως θα ανοίγει αυτό τώρα. Παίρνεις απ' την άλλη ανάποδα, από ένα άλλο σημείο ίσως.
A store. Ferdinando's? Closed. Are we in the right place? Try next door. Right. Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. Vardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. He's organized. Disorganized traders lose money. Spectral traces around his bed. Rebecca, I presume. I wonder, was he happy to see her? What is this? A sansa. It's a musical instrument. It's Bantu, from southern Africa. Κάτι έψαχνα στο ένα amulet. He's making useless trinkets. And he works hard to keep her away. What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Ειδωμένο παούλο. Stock to trade. He hasn't unpacked it. Maybe he intends to move on. And who could blame him? Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the... He's doing surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Δούλεψε ο άνθρωπος. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. Aye. The list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher? Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. I spoke to Rebecca. 'Tis she who haunts you. She sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Where was she lying? You inherited her estate. Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Αφού Can you οικονόμησε, not just do your work? τώρα που οικονόμησε, Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. 2 recent sales to the blacksmith and to Ingersoll's store. A storekeeper hears much. What do you hear, Mr. Miller? I'm a busy man. If you've a question to ask, then ask it. oh, What can you tell me about Captain Pennington? He has no problem with me. I have no problem with him. He respected Rebecca's wishes. He gave me what was mine. My freedom. Her estate. He saw me as a man and signed the papers to say so. And when them who saw different complained, he laid down the law. What think you of Helen Priest? I don't think of Ellen Priest. I stay out of her way. I hope she'll stay out of mine. How are things in the fort, by your estimation? Look around you. Things are desperate. Have you heard the sound of their bodies?
crashing against the wood. I am a man of courage. I have endured much. But this, it undoes me. I don't know what you people have done to this country, but there's little hope and no way out. Now, Αλλά τι έχω εδώ πέρα από materials. Τι έχω, κοιτάξτε εδώ ρε μαλάκες, τι έχω λουτάρει, είναι δυνατόν 400-893 λίνεν. Αλλά ένα τελείωσα. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? you poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. Ah, the visits in your sleep. Yes, the visits in my sleep. Εντάξει, το έχει στα βιντεάκια του και σου λέει να το βγάλω τώρα, εντάξει. Whispering my name. I wait. Τώρα δεν έχει αρχηγό πια, τελείωσε ο αρχηγός. Our eyes meet. Τέλος, παιδιά, ο αρχηγός. Αυτό ήταν ό,τι έκανε το παιδί. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. You know what? Ingersoll's store and the blacksmith. Noted. Προφυλακιστέος δεν είναι, νομίζω. You're new. From where have you sprung? Name's Red McCraith, a banisher, come from across the deep blue sea. You look a landlubber to me. You should feel right at home. John Rumble. Are you a married man, John? Aye, to Abigail. I count myself lucky. Are you married yourself, Mr. McCraith? Marriage wasn't for us. But I suppose you could have called us man and wife. No, you could not. Marriage is a union conceived by men. Men are fallible. Do I detect a hint of regret? Regret? Oh, I've no regrets. She's a fine woman, my wife. Finer than likes of me deserves. I'll not say a word against her. Not a word, sir. What's the word round here? Look around you. We're barely hanging on. You'll have to be Miller to enjoy the situation. The merchant? Aye, the freedman. He's the only one who'll leave Fort Jericho with more than he came with. Some people have all the luck. Και τι κάνει, το στόκο που το βρίσκει ρε φίλε, το φέρνει απ' έξω και το πουλάει. What can you tell me about Captain Pennington? What about him? Γεια σου Ρέντινα, καλώς ήρθες στο stream. Is he a good commander? Do you like him? Does he have secrets? Καλώς το φίλο μου το Ρέντινα. If, say, I thought him a blockhead, then I'd not say so. If, say, it was my wife's stupid idea for me to join the train band, I'd not say that neither. Can you tell me anything about Helen Priest? A bold woman, clever too. I'd be glad to take her orders. I'm interested in Sebastian Priest. Do you know him? I did not, but I know the lieutenant's name. Lieutenant. We all do. Νομίζω ότι είναι lieutenant. He died a hero. Μάλλον είναι αγγλική προφορά. Called comfort to Lieutenant. Helen, no doubt. May you prosper in good health, John. He that does good is of God. Συμφιλιασμένος, όλοι συμφιλιασμένοι είναι φίλοι. Όλοι είναι How often, συμφιλιασμένοι. Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you hear me. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. Τώρα δεν μας έλεγε ότι την αγαπάει και είναι η καλύτερη γυναίκα. And the day before, I'll take you to the highest cliff and push you off it. Συγγνώμη.
Ορίστε και έχουμε και καινούριο του φέκι. Ορίστε. Please excuse my husband. He really is as unpleasant as he sounds. And who are you then? Red McCraith, ma'am. I'm a banisher. Τίποτα, θέλουμε να είσαι καλά. Are you indeed? Pleased to meet you, Mr. Banisher. I'm Abigail Rumble. Thanks to you, me and my husband should soon be able to go back to our mountains. You and your husband prefer an isolated life outside the fort? I have a roof above my head, my belly is rarely empty, and I live by my beliefs. We suffered for many years. By comparison, this is bliss. Do you not find it dangerous out here? Just the two of you alone? I thank you for your concern, but we live how we live, and it makes us quite contented. Your husband won't mind us talking? No. Why would he? We are faithful and trustworthy. As, I'm sure, are you. She doubts your intentions. No need to worry about me, ma'am. I'm spoken for. Good. We understand one another. My husband and I are very close. Very close. Έλα, μας τα πλήξες, έτυψα τώρα, δεν στην You πέφτω. have my admiration. Sustaining such closeness takes much tolerance and hard work. You don't know how good you've got it. Assassin's Creed Online, εντάξει, δεν έχουν πει κάτι επίσημα. Anything Ή σε φάση top-worthy MMO round και these τέτοια parts. RPG. Ferdinando Miller has been the talk of the town lately. He has had much good fortune, Κάτι σε and co-op, ξέρω εγώ. many resent him for it. I like the lad. He's polite, helpful, listens to his customers. He deserves no backbiting. What's your thoughts on Pennington? A good leader? Εντάξει. He Και η gave Riot John a φτιάχνει job. ένα MMO. That was good. Αυτό δεν είναι φήμη, είναι We σίγουρο. hadn't worked since we Στο left universe the του blind League of Legends. place. He saw John's promise and gave him his chance. I'd say he's a good leader. Helen Priest seems to get the work done. The captain trusts her with his life. So do I. John adores her. When the fort was attacked, she proved us right. I like having a strong woman in charge. These Ferdinando Miller rumours. Care to elaborate? Oh, well, people say he was involved with a rich woman. That he murdered her for her money. But people say all kinds of preposterous things. Ferdinando Miller wouldn't hurt a fly. Mind you, the lady did die on the way here. I can see why that would make some people wonder. I'll let you get back to your day, madam. If you need anything, feel free to ask. Έχει παντού πράγματα να κλέψεις. Όση ληστεία θες. That's locked. There must be a key. Α, Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. τι να στο infirmary Damn νοσοκομείο. well ready. Excellent. Then we'll begin. Be careful, God darn it! Careful! Ah! I know. I know. My apologies. Σταμάτης Καλφόπουλος, καλώς ήρθες, Νάτανα. Αγρηγόρνος στη φάθο μερίζει και εκμέξει κάθομαι από τη χαρά. Παλιός αγροτασίες πατησίων, ακόμα να τελειώσει το παιχνιδά να φαίνεται. Είναι μεγάλο game. Γεια σου, Σταμάτη, καλώς ήρθες. Name's McCraith, but you may call me Red.
Red, a pleasure to see a friendly face, or any face at all. What can I do for you? So, how'd you end up here? What brought you to nursing? That, sir, is a personal question. Τι λες, μωρή, I'm a personable man. Πού έμαθες να... Πώς έγινες στο νοσοκόμα, σε ρώτησε. I was sick as a child. Very sick. Αγρηγούρνος, τη φάδο μερίζει. Μόνο εσύ τα τόσα αυτά τα φαγητά. Όχι ότι δεν μας, αλλά πού τα βρίσκεις. What about you? I fell in love with a Banisher. One of the best. Spent the happiest years of my life with her. And where are they now? Antea died in the meeting house in New Eden Town. Ah, that was you. I should have known. I'm so very sorry for your loss, Red. So very sorry. Times being as they are, how come you only have the one patient? Mr. Peabody's illness is unsightly. Fort Jericho has a history of contagion. Folk worry. What does he have? Not my Ναι, place υπάρχει to DLC για το Elden Ring. You'll have to ask him yourself. I must insist. I have work to do here. I'd rather not risk infection myself. Insist all you like. I'll not say. However, on an entirely unrelated subject. Δεν είμαι μεγάλος φαν εγώ τέτοιων παιχνιδιών, αλλά το ψήνω κάποια στιγμή να το δοκιμάσω στο Elden Ring. Θα μου βγει η Παναγία και το φοβάμαι αυτό. Not many kings around here. No. There's just me and my professional understanding of his condition. Did you not fear infection? If I did, I would not show it. What's the word around here? I don't see folk much. I stay here, keep to myself. No visitors? No other patients? Helen Preece comes when she can. Captain Pennington would sometimes visit Mr. Peabody, but I haven't seen him in a while now. Μπες στο lactamemories.gr και φτιάξε το δικό σου βίντεο με αναμνήσεις. Αυτό είναι το καινούριο που λένε. Peggy 16. Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. Τι είναι αυτό, αυγό? There is nothing Wow. more terrifying. Κοίτα art direction, κοίτα εδώ. Κοίτα τέχνη. Δείτε εδώ φωτογραφία, παιδιά. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. Πικάσο, δεν λες τίποτα. Κοίτα εδώ φωτογραφίες. Πολύ art, πολύ τέχνη. They were never saints. They just happened to be. Είναι αυτό boss. Boss fight είναι αυτό. Και καλά boss είναι αυτό. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. Είναι boss fight. Saints. They just happened to be on the losing side of a war.
Αυτά είναι τώρα καινούργια bosses που δεν ήταν στο προηγούμενο game, αυτά που βλέπουμε εδώ. Είναι καινούργια bosses αυτά, μπορείτε να μου πείτε? Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? I presume you too are keen to know. Ναι, επειδή εγώ δεν το ξέρω το παιχνίδι. Θέλω να πω, δεν έχω παίξει. Αυτοί εδώ οι χαρακτήρες που δείχνει τώρα που κάνουν ό,τι κάνουν είναι χαρακτήρες που μπορεί να φτιάξει εσύ. Και καλά. Δεν έχει. Τόσο με τα τάγκερ εδώ είναι και καλά χαρακτήρες. Πώς φτιάξεις εσύ τους χαρακτήρες? Είναι συγκεκριμένος χαρακτήρας, συγκεκριμένο το playstyle. Εδώ βλέπω έναν wizard. Sorcerer, τι είναι αυτό? Εδώ δεις κάτι σαν ένα Ιαπωνέζο, σαμουράι. I presume you too are Ή αυτοί είναι οι characters του game κάπως? keen to know just what kind Mikala is doing here. Ναι, και ο Mage μ' άρεσε όπως τότε, δηλαδή. Κοίτα εδώ, τι είναι αυτό, μαλάκα? Το στόμα μικρό πηγαίνει. Άμα θες να πάει στον ψυχολόγο, Γιάννης Μπουλαλάς, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να πάω στον ψυχολόγο, ρε φίλε, αυτό σκέφτομαι. Φοβάμαι ότι θα πάω στον ψυχολόγο με αυτό το game. Δηλαδή, καμιά φορά, επειδή μου λένε και στο stream τα παιδιά, πάρτο, παίξτο, αλλά δεν θέλω να πάω στον ψυχολόγο. Those stripped of the grace of... Ωπ, τι design είναι αυτό. Ωπ, μαλάκα, τι design. Κοίτα εδώ design, μαλάκα. Those stripped... Κοίτα εδώ, φοβερό, εδώ. Με την τύψα που βγάζει από το κεφάλι αυτή τη μαλακία. Those stripped of the grace τραβάει και το λαιμό μας. shadow meet death in the embrace of restless flame. Come now, touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Ρε φίλε, δεν θα είχα πρόβλημα. Δεν θα είχα πρόβλημα να το παίξω αυτό το game, να το προσπαθήσω να το παίξω, αν υπήρχε κάποιος τρόπος να γίνει λίγο πιο βατό. Δηλαδή, έχω ακούσει ότι άμα παίξεις αρκετά με το open world για να λουτάρεις για τέτοια πράγματα, μπορείς να είσαι πιο προετοιμασμένος στα μεγάλα fights. Αλλά και πάλι φοβάμαι ότι θα σου βγαίνει η Παναγία και προετοιμασμένος να είσαι. Κατάλαβες? Δηλαδή φοβάμαι ότι θα σου βγει η Παναγία. Προσπαθείς να προσπαθήσεις. Easy mode εδώ δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι είμαι φυγόπονος. Το hand showdown είναι από τα πιο δύσκολα games. Και έχω κολλήσει, αλλά εδώ πέρα πρόκειται για άλλη φάση. Είναι για άλλη φάση εδώ πέρα. Είναι φάση λίγο. Φρενοκομείο είναι λίγο η κατάσταση εδώ πέρα. Οπότε δεν είχα καλή σχέση με τα Souls. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει, ας πούμε, εύκολη λύση εδώ πέρα. Να πεις κάπως να προετοιμαστώ, κάτι θα κάνω, να έχω καλύτερα items, καλύτερα stats. Ή και να το κάνεις. Πέτρος Πάω, καλώς ήρθες στο stream. Έπαιξα το Sekiro και έφαγα μέχρι τον Genishiro και μετά βαρέθηκα το game και το σταμάτησα, να σου πω την αλήθεια. Βαρέθηκα τα, πώς το λένε, τα fast travel, βαρέθηκα την επανάληψη, ξέρεις. Σκότωσα τον Genishiro, σκότωσα και έναν άλλο χοντρό, ένα τεράστιο Ιαπωνέζο, ένα ψηλό. Λιτέρα, δεν έχω παίξει, όχι. Ο Red να λέει όταν ανοίγεις Elden Ring, όταν ανοίγεις να παίξεις Elden Ring, σημαίνει ότι ανοίγεις το κουτί του πόνου. Πιο πολύ από το Sekiro. Δεν το πιστεύω. Δώστε μου ένα λεπτό, επιστρέφω.
Winter sales. Τελευταίες ημέρες Winter Sales και δώρο ιτόκι σε όλα τα προϊόντα. Ανακάλυψε LG QNET TVs με τεχνολογίες Quantum Dot και NanoCell. 65 ιντσών από 22 και 19 το μήνα και την ιδανική TV για gaming 65 ιντσών από 27 και 75 το μήνα. Πλαίσιο. Σας παιδιά να μην το πιάσω το game, άμα είναι να μου βγει Παναγία έτσι. Το άλλο με τον Πινόκιο που έχει βγει. Δεν υπάρχει η μέση λύση με αυτά τα games, είναι μόνο μανίκια όλα. Μόνο ξύλο είναι όλα, αυτό έχω καταλάβει. Μόνο σε γαμάνε, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει easy αυτά τα games. Αυτό βλέπω εγώ, δεν υπάρχει easy. What can you tell me about Captain Pennington? He fought King Philip in the Wampanoag. Led his company well, I'm told. It's not for me to like or dislike him, unpleasant though he may be. Tell me about Helen Priest. The bold lieutenant's widow. He's dead some years now, and she's not remarried. She's as much a soldier as her husband was. A fighter. Commanding, too. Μόνο όμως το ξύλο, στα μάτς μάλλον το έχει παίξει πολύ. Καδούλο το τελείωσε πρώτος, λέει το τελείωσε. What about you? How do you feel? I'm alive and well. I'll not complain. I can be strong for those less fortunate. Και τότε ρε παιδιά, αφού υπάρχει πόνος, τότε το πέσει ο κόσμος, αν είναι μόνο πόνος. Είναι όλη ανομαλία. Ανομαλία φούλε. Farewell, Nurse Wings. Farewell, and good health, sir. Στην ανομαλία. Oh, there are you, Queen Mary Stuart. Well, I've met Mary II, and she's a little prettier than I. I'm Red McCreath. I'm a banisher. The banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Well, piss off. There's a sudden stink of death in here, Scotsman, and it ain't from me. Where did you fight, soldier? None of your business, Scotsman. This, comrade, is why no one wants to talk to you. You know, soldier, you're a brawler and a rebel, and if you fought at all, I'll wager you lost. I'm a proper soldier, me. Self-made, too. Left the family farm and signed up to fight them Indians. I learned the hard way, in the blood and the snow. Fought under the captain himself, I did, and followed him here and joined the train band. When did you get sick? What's it to you? I'm not so sick as Αυτός είναι πραγματικός εμφυλιασμένος. Scotsman, what for? When I'm sick, I get surly too. What's the word around here? No one tattles to me, stuck in here. Captain came by once, worried for Andrew White. Seems the old boy screams in his sleep. There's a lot of it about. White's a gate guard, right? What's his story? Άρα έχει easy, medium, hard, αλλά το easy είναι εγκεφαλικό και είναι πράγμα αλήθεια τώρα. Άρα έχει easy, medium, hard. Υπάρχει ένα mod στο οποίο το κάνει πιο εύκολο το game. Μισό λεπτό να σας πω. Υπάρχει ένα mod, αυτό εδώ πέρα, το οποίο το κατεβάζεις. Reduce 5% damage, increase 25% attack, 2 EP player hit radius, 2 EP crimson tears heal. Έχει 3 εκδόσεις εδώ, με attack και damage και τέτοια. Έχει κάτι μοντάκια, τώρα δεν ξέρω αν θα δουλεύει και για το DLC αυτό το mod. Tell me about the captain. Αυτά είναι για φλούφλιδες. Ρε Ρέντινα, τι φλούφλιδες. Το θέμα είναι να μην ανοίξουμε το game και μας βγαίνει και σπάμε τώρα τις οθόνες.
Suppose he has too much on his plate. Time's precious for the likes of the captain, eh? Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα για αφινιτές, απλά το θέμα είναι να ασχοληθείς και να θέλεις και να έχεις την υπομονή να το κάνεις αυτό. Stood second to the captain herself. Now she's in command. Quite the rise, no? How's life about the fort? What do you want to hear? It's cold. We're hungry. Welcome to paradise. As you were, Mr. Peabody. See you about. Not like I can go anywhere anyways. Infirmary. Enough, John. I'll not listen to another moment of your ranting. 'Tis no rant, woman. Pennington's back home is gone. Έχεις πάσει 2 οθόνες. The captain's Δύσκολο να το κάνω εγώ αυτό, αλλά θα ξενερώσω πάρα πολύ, δηλαδή. Captain Pennington. No time, no way out, no hope, no way in. No time at all. Captain Pennington, sir. Mr. McGrath, you live. There's work to be done. Work? Πιπούλα, You had work. τον είδατε? A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Welcome to the last stand, McGrath. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel. Έλα σταμάτη, αλήθεια, τόσο υπερβολικό είναι το game. Στον πρώτο boss σκοτώνει 48 φορές και μετά σκοτώνει 6.500. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι πια. Τι να πω, αλήθεια τώρα. You're the officer. Take command. Surely you can't intend to do nothing. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Εντάξει, δεν τα αγγίζω, δεν το παίρνω με τίποτα. Άμα είναι έτσι να μου λέτε, δεν το παίρνω με τίποτα. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. Fair to say your tactical retreat from New Eden Town has not served you. The town was doomed to fall. Παιδιά, το έχετε τελειώσει το Elden Ring, το έχετε βγάλει. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. No Smith gathered the board and the governor let the affair flock to him. We never agreed. Δεν είναι η ώρα σου να πας σε αυτό το boss, άρα έχεις πάει underpowered. Δεν είσαι έτοιμος δηλαδή. I crossed paths with the new Smith party. Thick-skinned did not make it. Shame.
She had a proper head on her shoulders. Without her, the band will suffer. The governor is no more. His son takes charge. They rebuild as best they can. Little Lammy Haskell? Truly? Well, δεν είσαι ποτέ έτοιμος. May the vacuous peacock rest in peace. As the commanding officer, you must know all the local lumps and bumps. The lumps and bumps can smooth themselves. I have other priorities. Why did you come to New Eden, Captain? Why here? Far from the many wars we fight, you mean? I'd shot enough Frenchmen and more than enough Indians. Did no one come with you? Keep to your business, son, not mine. It's just, there's a portrait hanging on the wall. A family. I had a wife and daughter once. I'll not entertain you with their story. Tell me more about yourself and your career. I did my duty and had the fortune to return alive. That's all. We who are intimate with war tell no tales. I thought that too. I was wrong. Silence allowed my ghosts to prosper. 'Tis good to tell our stories. If ever I do tell, I'll not be telling you, son. Αυτός είναι ο άλλος. How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. You must at least try. We lack much, yet we are still alive. How is that, do you think? We hold to the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you and the time you bought us, the agony will be all the slower. Α, δεν μας γουστάρει καν. Α, είναι καλός αυτός. Permission to take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the king's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Ας μας έδωσε και ένα δωμάτιο. On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful spectres. Good day, sir. Nathaniel Sather at your service. What can I do for you? Mr. Sather remains to be seen. Red McCraith, by the way, the Banisher. You seem a chatty fella. We see precious few new faces around here. You'll forgive me if I use you for fresh conversation. Tell me about yourself. Share your business. Tell me what's important to you. I'm from Boston. I love it very much. So much more lively. A fine mix of conviviality and anonymity. I miss that life. The music, the colour and the splendour, the dance of commerce. The flower sellers, forget-me-nots. Oh, the forget-me-nots. Αυτοί που βγάζουν τέτοια παιχνίδια έχουν προβλήματα με την γυναίκα του και βάζουν τους ίδιους τους παίχτες. Και αλλιώς δεν θα περάσουν αυτόν τον boss. Κάποιοι το περνάνε όμως. Έτσι δεν είναι. Και μπορεί να φωνάξει και το φιλαράκι σου να σου βοηθήσει από ό,τι ξέρω. Έτσι δεν είναι. Να πάτε παρέα. I came with them to New Eden intending to quickly return, but Mr. Ingersoll died. I extended my stay. It took me on when I was just a boy. I've no family. All I have is my Thomas, my closest friend.
You have, as my granny would say, the power to talk the back legs off a two-footed donkey. But I bet you listen too. What do you hear hereabouts? Little of interest. Pennington has signed John Rumble to the train band, which means nothing at all to me. I believe John was down the flooded mine. That can't have been fun. Maybe the militia will be good for him. Μέχρι πόσοι μπορείτε να μπείτε να παίξετε ένα boss? You say that, and I defer to your experience, but I'm sure it's not for me. What can you tell me about Captain Pennington? The captain? I've not a single bad word to say about that dismally antiquated, superannuated old man. His depth of experience is inspiring, although I shudder to think what those experiences have done to him. But we should respect our elders. We should listen to their point of view, and then ignore it as we look to the future. What do you think of Helen Priest, then? I'd put her in charge if I could. She's bright, trustworthy, thinks for herself. She's not married to old doctrine. People here are desperate. They're sick, they need courage. And Helen Priest fears nothing. More generally, how fares Fort Jericho? It's cold. Our clothes are inelegant, the walls are drab. There's no music, no conviviality. There's no gaiety. Boston isn't much of a city, but I miss it. Θα πεινάνε εκεί, θα έχουν I φυγάρι. could make of this place were I allowed. You can paint a turnip red, but it still won't be an apple. True, but stack enough red-painted turnips about the place, and even the douriest Scotsman shall surely crack a smile. I heard you bought some things from Ferdinando Miller. Might I see them, do you think? Oh, the paintings. Yes, you must have a look. Beautiful pieces they are, and on sale at a very attractive price. If there's one thing a man like you needs out here on the mountain, it's paintings. Τι λες, μαλάκα? I must go. Thank you for your time. Take care, and mention it not. Πάγαμε και ένα κλειδί. Military Arsenal. Could be worse. Could be underground. Μ' αρέσει που στο παιχνίδι αυτό ανάβουνε φωτιά μέσα στα κτίρια. Έτσι. Με τα ξύλα εκεί δίπλα, αλλά ανάβουνε φωτιά μέσα στο. Λοιπόν, εγώ να κάνουμε upgrade. Αυτό. Και να το φορέσουμε. Έτσι, μπράβο. Να έχουμε armor πάνω μας. Τι είναι η γυναίκα του, Pretty. The work, I mean. Not our ghost eye, though. Ναι, βλέπαμε το τρέιλερ πριν, αυτό που είμαι στο μεσημέρι. Εντάξει, εγώ ήθελα να δοκιμάσω ρε φίλε το game, αλλά
Μου λένε όλοι εδώ πέρα μην το βάλεις, θα πάθεις, θα κάνεις, θα δείξεις. Τραγικά δύσκολο. Ξέρεις. Και λέω τώρα που να ασχολούμαστε τώρα. Good day to you, Miss. Miss? I'm the hunter Flora Abbott, and I never miss. You? It is rare, but I've been known to miss. Red McCraith, Banisher. I heard about you when you first arrived. Is your friend not with you? She died. She's with me in spirit. Sad to hear it. I have nothing clever than that to say. If you need anything, well, I probably can't help. So you hunt for the fort? Are you part of the train band? I serve, in my way. Before the curse, I traded with the people of New Eden. Meat and fur, bartered for whatever they had that I needed. How did you end up in New Eden? You won't mind me saying that you're not like most people here. And yet, I am a New Englander. Born on a farm not far from Boston, but always preferred the wild. So I came to New Eden. In time, I came to love it. It's cursed, and I'm still here, aren't I? What do you know? Tell me about your day-to-day. If I did, would you listen? I'll take my leave of you, Flora. I'll not stop you. Μας έχει δώσει ένα κλειδί, αλλά τι κλειδί είναι αυτό? Μας έχει δώσει ένα κλειδί. Ή του military arsenal. Θα το πουλάνε όσο το αρχικό game, όσο το original, ή θα είναι πιο οικονομικό? Let's see. Ferdinando was a slave. She was his owner. He wants a clean slate. Tabula rasa. We know where to go. The barrack room. Πού είναι το Arsenal? Enough, John. I'll not listen to another moment of your ranting. 'Tis no rant, woman. Pennington's backbone is gone, and we'll... Enough, John. I'll not listen to another moment of your ranting. 'Tis no rant. Το Arsenal πού είναι, το κλειδί που έχω? Ήθελα να ξέρω ποιο είναι το. Εξηγεί καθόλου εδώ, δεν εξηγεί. Κλείνεται. Military Arsenal, ναι, αυτό είναι το κλειδί. Respect. Ellen Priest sets out into the wilds in search of our salvation while the captain rots in his office. Now, tourist. What do you do, John? Dig latrines? How much respect does that give you, eh? Go to hell. Take your captain with you. Βρίζονται όλη μέρα, ρε. Πολύ μικρό level, δεν βοηθάει με τίποτα. Αλλά χρυσά δεν έχω,
Βρες καρφιά, ρε, λέει, και έχει καρφιά και δεν με αφήνει. Τέλος πάντων. Μήπως πουλάει ο Merchant καρφιά. Search the barracks. A ghost left a fragment of their past here. The quill resonates. An echo, perhaps. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. Την καθάρισε. He claimed not to love her. Why lie? Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Γιατί τα πάρει όλα. See what he has to say about it. Γιατί τα πάρει όλα γι' αυτό. Το αρφίδι. Γιατί τα πάρει όλα. Banisher? Folk talk about you. About your past. I know what they say. They say I am a murderer. They are wrong. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its Το καλύτερο master, παιδί. hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? Α, μεγάλο αρχίδι. You're paying for this. This is the work. But I get the feeling it's the result that interests you, not the method. You want me to finish the job, then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch, and let's get it over with. Ως καλά. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! Τι είναι αυτό? You're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to Είναι ωραίο see κομμενάκι, ρε. Τι πρόβλημα έχει ο Now, τύπος? Banisher, end this! Not now. You need to hear the truth. Ωραίο both κομμενάκι, of μην you. το πρόβλημά του, ρε φίλε. That reminds me. Έλεος δηλαδή. Rebecca, you omitted to tell us that Είναι Ferdinand fit. was your slave. That you owned him. I loved him.
I was a slave. I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me Για να because τους τα you φάει wanted όλα, to. ρε παιδιά, να τους φάει τα λεφτά. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed. Τι πάθαν τα μάτια του, ρε μάλα, κοίτα τα How μάτια. very human of you, Mistress Hargrave, but hardly an excuse to own a man. Time to give this love story an ending. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι έχει σημείο εδώ πέρα. Οπότε σου λέει πρέπει να διαλέξεις, Αυτά δεν τα έχω λύσει. Αυτό δεν το έχω λύσει. Ούτε αυτό το έχω λύσει. Υπάρχουν cases που δεν έχω λύσει. Άντε, γεια. Ferdinando Miller, the world forced you into a lie. You lived it to the full, and in the end it brought a haunting upon you. You are the tie that holds this ghost here. No! Leave him be! She's a ghost. Get rid of her. Wait. No. No. You can't take me. You don't own me. I am a free man. I have done nothing wrong. No. But I have. To hell with it. Your world is no place for men like me. You don't understand. You can't understand. Αυτόν δεν έπρεπε να τους σκοτώσω. Σε έχει κάνει μαλακία για να τις κλέψει τα λεφτά. Δεν ξέρω, αλλά ίσως και να μην πρέπει να τους σκοτώσω. Όλα για την κόμενα. I chose to cheat. You chose to kill. Which of us, Banisher, deserves death? Miller Trading Post Ski. Τι είναι αυτό? Φίλε, πρέπει να τον καθαρίσω, τους έκλειψα λεφτά. Κοίταξε να δεις. Το έχω παίξει το game με τη λογική ότι θα επαναφέρω στη ζωή την τέτοια, την κόμενα. Τώρα αυτό, εντάξει. Κάθε μου νόδουλος καληνυχτάκας έτσι πέσει, όπως εγώ. Σκοτώνω όλο τον κόσμο για να επαναφέρει την κόμενα. Πάει ο Βέντορας μαλάκα. Παιδιά, το κλειδί αυτό είναι για να ανοίξει το inventory, λέει. Σου βάζει τέτοια moral dilemma, αλλά εγώ έχω κάνει υπόσχεση και καλά στην κόμενα. Θα την επαναφέρω στη ζωή. Δεν ξέρω που είναι αυτό το σεντούκι.
Mr. Macro. Α, δεν είναι βέντορας. And I. Νομίζω ήταν βέντορας. Λέω πως μου πουλάει καρφιά. Αυτό σου λέω, πως σκέφτηκα να τη φέρω την κόμενα. Banishers, may I have a word? Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. Πώς σχέση με αυτή η What did στολή you ο think of the τύπος? captain? I saw a different man from the captain we first met. His brains are cracked. I saw a liability. On that, we agree. But his Να Solomons πάμε are άλλο an λίγο act να το πω behind αυτό, which he εντάξει, may μετά τι να hide his κάνεις. errors. Έχεις καθαρίσει όλο τον πλανήτη για μια γκόμενα. I don't believe so. He's haunted, perhaps literally. It matters not. What matters is the price the people here pay for his mistakes. You are banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry spectres, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington. How goes it with Sebastian? I'm not sure. Okay. I had never let go of my grief. I was bereft, empty. His absence gave me substance. I clung to it. Useless, really. My husband died in the dark with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's back. If each worthwhile thing in life is to be lived, and then when it is gone, to be grieved, then what now? I have to believe our love is enough. Love or no, as long as Sebastian haunts you, you will never be safe. You must accept this. Sebastian haunts me, you haunt Red. What's of safety when we can love a little longer? So we fight to preserve it, fierce and true, for as long as we can. Yes, 'tis a blessing and a curse, yet against all reason, we persist. Let us make the most of time remaining. Is it your belief that Pennington's quarantine lies at the heart of the problem here? That this is why the dead rage so? What else? He walled them in. Miners, nurses, soldiers, the healthy or the sick. He buried them all. And then he lied about it. Αφρίλα, I'll brook his callous cowardice no more. Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden Town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. Pennington the jailer. Do you speak of Deborah? Τουλάχιστον δεν τους καθαρίζει. What did he do? I was away from New Eden Town at the time. Rumours said she was a witch, I later heard. And so too did the captain. The court agreed. Who knows what urges drove the captain then? He is a secretive man, and always has been. We should go. Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. Μας έχουμε θέμα με τον Pennington και από ό,τι φαίνεται θα γίνει banishing και με αυτόν. Θα το στείλουμε από εκεί που ήρθε. An innocent woman jailed. I mean, as wolf pelts go, it's pretty.
It's barbaric. An officer must be just, or else it all unravels. Helen is right. The truth lies down there, somewhere. I suspect Deborah is at it again. Θα το πείτε πuro μονοκέφαλο, ναι. 20 pieces of aid for a bear pelt, if it were in good condition. I'll pay you half. Τι θα γίνει, φιλαράκι? You've saved our sorry asses, sir. Of that there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You all right, soldier? You look drop-dead weary. The dead don't sleep, do they? And me being asleep won't stop them coming. Your comrades think you're too scared to sleep. You should prove them wrong. I don't give 5 shites what they think. They may tend to their own duty while I tend to mine. You're haunted, wow. Let's cut to it. I think you're haunted. The good news is that I can help. The Banisher thinks I'm haunted, does he? Nah, I ain't important enough to be haunted. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least. How are folk doing? Fighting fit? They're farmers, most of them. Shopkeepers, house servants, hunters. We've one old soldier, but he's sick. Them who stand dead on their feet. Fighting fit, my arse. But we hold against the hordes of the dead. For now, leastways. The fight's not fair. That's it. Maybe they deserve it. Maybe we do too. Maybe we do. Wish I knew what we'd done to bring this shite down upon us. Mind you, we'd probably just go and do it again. Peaceful watch to you. Θα συζητήσω. Άρα ο άνθρωπος δεν θέλει τη βοήθεια μας για αυτό. I'd like to help him. Old soldier and all. All right. Δεν θέλει τη βοήθεια μας για τώρα ο άνθρωπος. Let's start with his billet. Pretty empty armory. Looks like someone's been living in here. Clever, as long as no one finds the depot. Suppose we could check on it. $893 μέτρα, τι λες μα? Α, εκεί μέσα. Μάλλον. Right. Andrew's things. Where are you? Έχει πάρει και μετάλλιο. Reward given to a brave soldier. I believe we found Andrew's things. Ναι, δεν ξέρω πώς το game αυτό είναι τόσο μεγάλο, δηλαδή. Maybe we missed something in the infirmary. Maybe. After that, we might look for his train band record.
Ναι, εντάξει, είναι καλό game. Είναι, σε κρατάει. Α, βλέπει φιάλτες, λέει. 13 years is a long time to live haunted. 3 χρόνια. White must have a will of iron. Kept it to himself. Must have been hellish. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. A metal trinket to mark a life of sacrifice. Oh, I bet he'd rather have his sleep back. At least he made it home. Aye. And he didn't. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. You should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings. Είναι αυτός, μωρέ. I'm Antea Duarte. Είναι το φάντασμα του Άντριου. We're Banishers. Now, who are you and what do you want? Are you the ghost haunting Andrew White? Is that a yes or a no? Who are you? Αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα τα πράγματα αυτό. This isn't gonna be easy, is it? Mute ghosts take forever. This is pointless. We're hunting in the dark with no light and no spoor. First, you have to find out what's keeping him from speaking. Andrew won't be much help. But if our friend here can't tell us what he wants, maybe he can show us. Do you want us to follow you? I think he wants us to follow him. He left stains. Clever. I'll keep an eye out so we don't lose them. This way. I'm reminded of one of my first cases. The ghost was mute because the person haunted refused to talk. So this one is mute because of Andrew? I don't know. Maybe. He wants us to follow him. Okay. I'm losing the trail. Hold on. Τον χάσαμε, τι έγινε? Έχεις δίκιο, ναι. Here, we can go on. The ghost haunting Andrew seems weak. Drawing out the torture the better to enjoy it? Or holding itself back
Afraid to feed too much. Mine have been so kind, maybe they slept right. I'm jealous. Don't be. These ones are honest. Years, withered, decades even. It's an awful way to go. Τα frames εδώ είναι χάλια σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Or he's just playing with us. Είναι χάλια όλα τα frames, δεν ξέρω, είναι κακογραμμένο, είναι το χιόνι, δεν ξέρω τι. Spectral writing on the wall. See for yourself. Joshua Gouge, gone too soon. What's it going to say? Joshua Gouge outstayed his welcome. So Joshua is not here for revenge. The ghost has something to show us. Over here. Can I join in too? Joshua looks kindly on Andrew. What were they to each other? Could be an enemy. There's fraternity across the lines too. Weren't you haunted by the men you killed? Aye. They weren't friendly. And who could blame them? Maybe our new friend Andrew will tell us all about it. Ολόπεδο δηλαδή. Most young men are taught to dream of war. And when they get there, they dream of home. He wants us to follow him. This isn't over yet. Όχι, καλά κάνεις άλλο κάτι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Είναι και τεράστιο το game. Wait, the stain is fading. My voice commands you! Unveil! I'm right here, you know. Κοίτα εδώ ένα μαλάκα.
Watch out! Βγήκε αυτό, τελείωσε. Red, come here. Είναι μεγάλο το game, πολύ. Traces of a ghost's memory resonate here. Shite! To arms! To arms! They waylay us! The right flank! Hold them off! Josh! Behind you! God damn blastering code! Help me! Joshua! Oh! Α, είναι φίλος του. Τρόμαξε, μάλλον. Nice to meet you again, Joshua. Για μισό λεπτό, έρχομαι. You want us to help Andrew White give up his guilt and get on with his life. Am I right? We know you died fighting by his side. Is that why he feels guilty? Is this why you can't speak? I'll do whatever it takes to end the haunting. We'll do our jobs. Only these two could talk to each other. Andrew needs to start talking. As long as he swallows his guilt, nothing will change. There's a wall between these two, and we must knock it down.
I may be able to do that. Andrew failed to save his friend and blames himself for it. Guilt is normal, but you must let it go. I had claw marks on it. None of this explains what binds the ghost here. Πρέπει να το μιλήσουμε, δεν είναι σωστό αυτό που συνέβη. Ντροπή και έσχος. Good to see you living, sir. Keep it short, I'm on duty. I don't usually bring it up, but I was a soldier too. Thought as much. Where'd you fight? Well, first I fought my way across half the Highlands. Later I'd fight wherever my paymaster sent me. Bavaria, Bohemia, Austria. What's your war story then? We all have one. I wiped out the village, I got delay. I took my men into a village, let them at the drink. You can imagine the rest. I didn't partake, but I didn't stop them neither. 'Tis hard to keep God in your heart while you walk through hell. But you know what never leaves? The smell. That sickening, coppery vapor rising as a man's life pulls beneath him. For all those brave young boys we send off in search of glory, that stink is their rude awakening. Easier to die with than live with, perhaps. Perhaps. Perhaps not. But come. Blood soaks away. Let's not dwell upon the past and men long gone. You're not like this, but we must speak of Joshua. Leave it be. In the past, where it belongs. Your past is very much present. Your friend Joshua has a message for you. He wants to take revenge. I know it. You're no wrong. He wants to give you freedom. He never blamed you. You blamed yourself. Why would he not seek revenge? He's due it. He doesn't see it that way. I shot him. I was trying to save him and I shot him. Hold on. How did this happen? We were skirmishing in the forest. 2 Indian fellas bore down on Joshua. Dropped one, but the other had him cold. I was 20 yards. Δεν έχω ιδέα, δεν νομίζω ότι πούλησε πολύ. I raised my musket. Δεν έγινε ούτε marketing για το game. Pulled the trigger. Bullet went straight through his skull. You took the medal though, didn't you? I can't look at it. Bastard and thin as Josh's face on it. I don't deserve no pewter medal. I don't deserve nothing at all. I don't deserve to live. I don't want to live. I want to die. Please. Please. Put me out of my misery. What is it with you people wanting to die? Deadly serious now. You sure this is what you want? You're in no doubt. I'm certain. I can take it no more and do not want to. No. You survived. Now you must live. Μίλησε μαλάκα. Is that you? It cannot be. I saw you dead. It is, old friend. I've tried for the longest time to speak to you, but your guilt took my voice. You must live in peace. I have not the right.
I shot you. I was sure my aim was good, but it was not. I shot you. It was an accident, Andrew. You tried to save me. You failed, but you may make amends. Until you give yourself peace, I cannot have mine. Save me, Andrew, save me. Give yourself peace and save me. Joshua, you have spoken. Andrew, you've heard. It's time to end the story. Joshua Gouge, you've lingered in silence for too long. Δεν θα τον σκοτώσω αυτό να είναι. You can go. I can. Thank you, Banishers. Thank you, Andrew. Time to say goodbye, boys. I'm sorry, my friend. I've carried the weight of your death as far as I can. The debt, if any, is paid. Live your life. Farewell, Joshua. You've done your duty and more. Farewell, old friend. I release you. Δεν έκανε κάτι κακό αυτός, ρε. Αυτός δεν έχει κάνει κάτι κακό. I'm good for nothing after that. Thanks for your help. I'll not forget it. Καλό ήταν. Ωραία. Λοιπόν, ώρα να κλείσουμε, να πρέπει να ξεκουραστούμε. Πόσες ώρες έχουμε κάνει σε αυτό το game, παιδιά? 40 ώρες. Έχει ένα δεκάρι ώρες σίγουρα. Καλά, μπορεί και λιγότερο, αλλά πιστεύω ένα δεκαεράκι ώρες. Παίζει να το έχει το game ακόμα. Κοιτάξτε, εδώ έχει κάτι, δεν νομίζω εδώ. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο chapter. Καλό βράδυ, μάγκες μου. Αυτά. Καλή ξεκούραση. Εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είσαστε κούκλοι και κούκλες. 70% αλλά κοίτα, το completion σου μετράει και ψιλοπραγματάκια από εδώ και από εκεί. Έτσι, σου μετράει και μαλακιουλίτσες. Αυτό σου λέω, δηλαδή. Δεν σου μετράει μόνο. Anyway, λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Το εκτιμώ δεόντως. Και τα λέμε αύριο, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε το νου σας. Και ευχαριστώ για το donation, Jimmy. Πολλά φιλιά.